Reviews have been done of the same magazine. It's a worldwide magazine. It's not only in India, as he has told earlier, there are people from UK, US who are reading that again and again. And sir, we are really thankful to you for the best article about our chairman and at the same time about Suryadatta. By the time Pratibha ma'am, she is doing the technical work, she is like not a guest to us, but we can say it's going to be a dialogue between you and them. Recently, she has done a program in Adivasi village, where those people who have not learned much, to them also she has taught about the techniques about journalism, filmmaking, and there was a good response for her. Just a week back. Now you are seeing in front of you Mr. Chandran Iyer. He is the founder, editor and publisher of Corporate Tycoon and Corporate Tourism. Corporate Tycoon is a high-end, glossy monthly print magazine that is published from Pune, while the Corporate Tourism is an online magazine that is dedicated to the tourism industry. Chandran, he left his well-paying job as an editor of Midday to start a magazine of his own, and as he felt that there was a need for a magazine which chronicles the success stories of big business leaders and visionaries so that it can motivate the common people to think big and follow on their steps. His magazine, Corporate Tycoon, carries interviews and features of visionaries, first-generation entrepreneurs, women business leaders, social entrepreneurs, grassroots innovators, and also high-profile CEOs. Besides, the magazine also publishes well-researched features on tourism sector. He is a senior journalist with more than 25 years in news media. He has worked in magazine, newspaper, and India's premier wire service Press Trust of India. He has worked in Midday newspaper as its associate editor. He was the chief reporter of Press Trust of India, was the consulting editor of the Sunday Indian, and is now the founder editor, as told, of Corporate Tycoons. Dear students, his CV is what I can say. I can't read the complete lines, but with a few lines now, I'm going to conclude his introduction, because afterwards, I would like to request you all to meet him personally also after the lecture and try to get the ideas from him, because PTI is not a small organization, or Midday newspaper for which he has worked is a big institution itself. He has won number of awards in journalism or special stories. He is a visiting lecturer in a number of media institutes, and he has also written a book, News Reporting for the Media Students. So definitely, to honor him, we should give a round of applause for him. Now I'm there to introduce Pratibha ma'am. As you saw her, she went there, she tried to start the projector along with the help, and she started it. So first, you should give more claps for her, because she didn't feel like a guest. As I said, she felt a Suryadatta family member and started the projector for you all. She is a senior television journalist. She has more than 25 years experience in print, television, and All India Radio. At present, she is bureau chief of Sahara Television Channel. An expert on elections, she has traveled to different parts of India, including Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, northeastern states, and Maharashtra, in the course of special assignments. As a television journalist,
Pratibha has got the opportunity to cover, produce, and anchor a number of special television shows. Travel logs and interviews have been her forte. She has been producing special half an hour bulletin for her channel practically every day, covering important news of the day. She had also started a special column in Lokmat titled Amsa Sahajivan, which she used to interview outstanding couples. The column was widely appreciated as it brought out little-known facts about outstanding couples from the perspective of their spouses. She has translated the English book District Diary, written by Jaswant Singh, in Marathi. Now her passion is smartphone filmmaking and smartphone journalism. And her aim is to reach to minimum 1 lakh students. So her aim is very high, and I'm sure she is going to be there. She is going to achieve her aim. So now, with again your claps, I would like to request both of them to start the journey of sharing their experiences and giving notes to us. Thank you. Hello. Good morning, students. Wonderful to see such a large audience, very enthusiastic students. We are husband-wife team. I'm a journalist. I was with Press Trust of India, and now I'm the founder of my magazine, as Mr. Petalia properly introduced us. Let this session be a little bit more of interactive rather than just we talking about. I am sure all of you must be using your phones. Am I right? Smartphones? Yes. What do you do with the smartphones? Tell me, maximum time. क्या करते हो photos with your phones? The chances are that most of the students must be selfie निकालना. Am I right? That's what maximum people do. But there are few people who use their phones to increase their own personal branding in the social media and also their bank balance. अब अगर मैं आपको पूछूं, आपने सुना होगा कि बड़े लोग कहते हैं आपका भविष्य आपके हाथ में है. Hi Chandran, let me stop you there. So, good morning. Good morning. Energy. Good morning. Learning needs energy. Good morning. That's it. Okay. So, good morning everybody, and I thank from the bottom of my heart to Suryadatta Institute, which has given us the opportunity to talk to all of you, because our tagline is, if you have a smartphone and are smart enough in filmmaking and media skills, then your future is in your hands. hello friends. He is Chandran Iyer and I am Pratibha Chandran, a passionate broadcast journalist and equally passionate media coach. I am on a mission to train 1 lakh people in the art of smartphone filmmaking. And I thank you all for being here, because you are part of my mission. You are taking my mission ahead. So we will be, in the coming 2 hours, we will get introduced to how is filmmaking. मला हे सांगा, तुमच्यापैकी कुठली भाषा तुम्हाला कम्फर्टेबल आहे? मराठी, हिंदी, इंग्लिश? मराठी? ओके, मराठीत बोलू मग आपण. मिक्स. ओके, वी विल गो विथ मिक्स फ्लो. आपण मिक्स फ्लो मध्ये जाऊ आणि हे करू. आय वॉन्ट यू ऑल टू
see some slides first and then we will start our theme. Okay? Lights on the dais थोडे dim करता येतील आपल्याला? मैं करती हूँ. So, hello everybody, hi. See, I'm not like a stage person, you know. I want to be among you. You have to ask me whatever difficulties you have. कोणत्याही डिफिकल्टीज ठेवू नका मनामध्ये. मला प्रश्न विचारा. फक्त फ्लो ब्रेक होणार नाही याचं. तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर दिलं जाईल. आणि आपण काय काय शिकणार आहोत इथे ते आपण बघूया. साऊंड्स गुड? एक्साइटेड? सो 3 claps, okay? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Again. Learning needs energy. Learning needs energy. I forgot to introduce you one thing. I am a LLL. What is LLL? I am LLL. What is LLL? We all should be ideally lifelong learner. What are we? Lifelong learner. The day my learning stops, I want to die. Okay? That should be my last breath. So, get excited about learning new things. If you allow me, I will tell you my story in 1 minute. Is that okay? Yes. Are you keen to hear? ओके, अ प्रिंट जर्नलिस्ट हू वॉज व्हेरी हॅपी. 12 वर्ष मी प्रिंटमध्ये काम करत होते. खूप खुश होते आणि मला टेलिव्हिजनमध्ये कर असं माझ्या एका NDTVच्या मैत्रिणींनी सांगितलं. ते सांगितल्यानंतर मी म्हटलं नाही, मी मजेत आहे. एक गोष्ट फक्त, वन डिस्क्लेमर प्लीज, आय वॉन्ट एव्हरीबडी हिअर. मी तुमच्यासाठी, तुम्ही माझ्यासाठी असलं पाहिजे. राईट? वन प्रॉमिस? ओके. सो तिने मला सांगितलं की तू टेलिव्हिजनमध्ये काम कर. मी नाही म्हणाले. नंतर तिने मला सांगितलं 1 वर्ष कर आणि जर नाही आवडलं तर यू ऑलवेज हॅव अ चॉईस टू गो बॅक टू युअर प्रिंट विच इज युअर पॅशन बेस. आणि त्याच्यानंतर पुण्यामध्ये ज्या अपॉर्च्युनिटीज होत्या त्याच्यामध्ये मी बघायला सुरुवात केली आणि सहाराची अपॉर्च्युनिटी होती. यू वॉन्ट बिलीव्ह अँड इमॅजिन, विनोद दुआचं नाव ऐकलंय सगळ्यांनी? तर विनोद दुआजी तिथे सहाराचे ग्रुप एडिटर होते जेव्हा मी जॉईन झाले. तेव्हा चॅनल्स लॉन्च होणार होते. मी त्यांना कमीत कमी 20 वेळा फोन केला की मला तुमच्याकडे काम करायचं आहे, मला तुमच्याकडे काम करायचं आहे. आणि ते मला एकच सांगत होते. आणि मी त्यांना म्हणाले मला नॅशनल चॅनलसाठी तुमच्याकडे काम करायचं आहे. तर ते मला एकच सांगत होते आम्हाला नॅशनलसाठी माणूस नको, कारण आमचं रिजनलचं इथे चॅनल आहे, त्यांच्याकडनं आम्ही घेऊ. बट आय वॉज डिटर्मिन्ड. I was very determined कि मला करायचं है, इथेच करायचं है. So then I said कि आपको नहीं लेना है मत लीजिए, मुझे इंटरव्यू के लिए तो बुलाइए. So he guided me to the national editor who was अरूप घोष. आणि मला अरूपजींना नंतर मी कॉल केला. अरूपजी पण फोनवर येत नव्हते. मग बऱ्याच वेळा त्यांच्या हे झाल्यानंतर त्यांच्या PA ला मी म्हटलं अरे बुलाना है तो बुलाइए, मत बुलाइए लेकिन एक बार फोन पर तो आइए. आणि अरूपजींनी मला 2 मिनिटं बोलले माझ्याशी. मी त्यांना 25 स्टोरी आयडियाज पाठवल्या आणि त्यांनी मला सांगितलं की इंटरव्यू के लिए आ जाओ. इंटरव्ह्यूच्या तिथे गेल्यानंतर पहिला प्रश्न विचारला की किंवा पहिलं सांगितलं एक डिस्क्लेमर की हम आपको कॅमेरामन नहीं देंगे, कॅमेरा खुद करोगी? मी म्हटलं हो. मग म्हणाले ट्रेनिंग लिया है? म्हटलं नो. कैसे करोगी, कितना ट्रेनिंग लगेगा? मैंने बोला सर हफ्ते भर का काफ़ी है. दैट वॉज ओवर कॉन्फिडेंस बाय द वे. But I said, sir, हफ्ते भर का काफ़ी है because my motto is never say die, never say no. Okay? I am always keen to take challenges head on. आणि मग त्यांनी मला 8 दिवसाचं कॅमेराचं ट्रेनिंग दिलं. कॅमेरामननी जे काय मला सांगितलं, मेरे साथ चलो, करो देखो सीखो. पण ते करो देखो सीखो मध्ये त्यांनी खूप गोष्टी मला शिकवल्या नाहीत. हां, नुसतं करो देखो सीखो नाही, कॅमेरामध्ये खूप सेटिंग्ज असतात. मी स्टुडंट्सला काहीही हातचं राखून शिकवत नाही, सगळं देऊन टाकते, कारण त्यात खरी मजा आहे. तर ते झाल्यानंतर काय झालं की मी शेवटी पाहिलं की हे आपल्याला काही मनापासून शिकवत नाही आहे.
म्हणून शर्माजी म्हणून आमच्याकडे एक सिनियर कॅमेरा पर्सन होते, त्यांना मी पकडलं. ऑलमोस्ट त्यांना नमस्कार करणार होते मी की शर्माजी मुझे थोडासा सिखा दीजिए. आणि शर्माजींनी माझं 2 दिवस थोडं ट्रेनिंग घेतलं. दॅट वॉज गुड ट्रेनिंग. नंतर मी सगळ्या संभाव्य चुका केल्या आणि वर्ष 1.5 वर्ष एकटी, मोठा याच्यापेक्षाही मोठा कॅमेरा माझ्याकडे होता, तो करत होते, लाईव्ह करत होते विदाऊट कॅमेरा पर्सन. आणि हे आता तर स्मार्टफोन आलाय जो खूप हँडी आहे आणि ह्याच्यामध्ये खूप काही गोष्टी करता येतात. आणि तेव्हा मी ठरवलं, जेव्हा जेव्हा जसं जसं गेली 20 वर्ष मी काम करते, अथकपणे करते, टेक्नॉलॉजी बरोबर नेहमी जुळवून घेते. आणि माझा एक मोटो आहे, तो मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि ते लक्षात ठेवा, बिकॉज दॅट इज गोइंग टू चेंज युअर फ्युचर. दॅट इज से आफ्टर मी, ओके? टेक्नॉलॉजी इज माय ऑसम फ्रेंड. जोरात. टेक्नॉलॉजी इज माय ऑसम फ्रेंड. टेक्नॉलॉजी इज माय ऑसम फ्रेंड. माझे 87 वर्षाचे सासरे फोनवरती फेसबुकवर आहेत, ऍक्टिव्ह आहेत, नवी आलेली सगळी टेक्नॉलॉजी शिकून घेतात. तुम्ही तर यंग आहात, शिकणार ना? ओके. आता तुम्हाला ह्याच्यातले पोटेन्शियल काय ते दाखवते थोडे. यू शुड नो दिस की आपण स्मार्टफोन कशासाठी वापरतो आणि कशासाठी आपण वापरू शकतो. ओके. अच्छा, यू कॅन प्ले प्रतिभा टीचर्स माझं पेटेंट होतं. प्रतिभा टीचर्स त्याच्यात स्मार्टफोन फिल्ममेकिंग 4 नंबर. हाँ बोलो. हेलो. हाँ बोलो. Second slide please. Next slide please. हाँ हाँ. Okay. हाँ. Yeah. So this is our tagline. That if you have a smartphone and are smart in filmmaking skills, then the future is in your hands. हे टॅगलाईन आम्ही खूप विचारपूर्वक केलेली आहे आणि ती कशी केलेली आहे ते थोडं बघूया आपण. पुढची स्लाइड. सो फॉरगेट अबाउट द नेम, दॅट्स अ इमॅजिनरी नेम. देर इज दिस गर्ल. व्हॉट इज शी डुईंग? शी इज टेकिंग सेल्फीज. ओके. आणि मोस्ट ऑफ अस, आपल्यापैकी बरेच जण आपण फोन याचसाठी वापरतो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ लुक ॲट दिस पीपल. अमित बदाना, त्याच्या ह्याचे सबस्क्रायबर जे आहेत ते 20.9 मिलियन एवढे सबस्क्रायबर्स आहेत. यंग आहे अँड हिज अर्निंग, यू कॅन सी हाऊ मच इज हिज अर्निंग. $5.7 मिलियन एवढं अर्निंग आहे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सी दिस पर्सन, गौरव चौधरी. यांच्यापैकी काही जणांना तुम्ही पाहिलं सुद्धा असेल, बिकॉज ही इज अर्निंग लाईक a big amount. I am not going to spell around, I am just rushing you through this. Next slide please. Same here. Pahalay? I can see this. Okay? I don't know. Have you seen her? Yes. Right? Okay. So what do you want to be? You want to be like the first person or you want to be like her? Second, right? So what do you need? A little bit of skills. You don't even use 5% of features which are available in your phone. तुमच्या फोनमध्ये जे फीचर्स अवेलेबल आहेत, जे तुमच्या उपयोगाचे आहेत, त्याच्यातले 5% सुद्धा तुम्ही वापरत नाही. आम्ही जेव्हा बरेच कोर्सेस डिवाइस केले, जसा मोजोचा जो कोर्स आहे तो जर्नलिझम स्पेसिफिक आहे, हा जो आहे हा कॉमन पब्लिकसाठी आहे, की कोणीही ज्याच्याकडे फोन आहे कॅमेराचा आणि ज्याच्याकडे सांगण्यासारखं काहीही आहे किंवा काहीतरी आहे, त्या प्रत्येकाने हा कोर्स केला पाहिजे. कशासाठी? सो यू वॉन्ट टू बी लाईक हर. पुढे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके. हा फक्त यूट्यूबसाठी नाही, म्हणजे व्हिडिओ मेकिंग हे फक्त यूट्यूबसाठी असं नव्हे. देर आर मल्टिपल प्लॅटफॉर्म्स. आपण ह्याच्यातले ज्या संधी बघणार आहोत त्यामध्ये ज्या मल्टिपल प्लॅटफॉर्म्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत ते आपण बघणार आहोत. I want to add something to the Yeah. See, when many people ask us, are you teaching people how to become a YouTuber? Remember one thing, YouTube banna is a very small part. What we are talking is a very, very larger picture. We are talking about smartphone filmmaking. If you become a smartphone filmmaker, you can also become a YouTuber.
but you can also make beautiful documentaries. You could make travelogues, and there are a lot of multiple things which you can do about it. The difference between these two is that once you learn the techniques of smartphone filmmaking, which is normal cinematography में जो सिखाया जाता है, same thing we are teaching it from the point with the help of smartphone. So your entire skill will be refined. It is not necessary that all the people who are on the YouTube, they understand what is smartphone filmmaking or the techniques of smartphone filmmaking. But what we, especially madam, teaches is smartphone filmmaking. So it is like a person, एक नॉर्मल सिंगर है जिसको भगवान ने एक अच्छी आवाज दी है और अच्छा गाता है. अदर पर्सन इज ही हैज मास्टर्ड क्लासिकल सिंगिंग, तो उसके गाने में बहुत फर्क रहेगा. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग एंड जस्ट टेक्निक्स ऑफ यूट्यूबिंग. सो व्हाट वी आर टीचिंग इज giving you a large, going to give you is a very larger picture. Yeah, continue. Yeah, next slide please. Yeah, now see, YouTube वरती तुम्ही बघता की खूप कंटेंट असतो आणि कंटेंट जो आहे तो कशाही प्रकारचा असतो. चूहे मारने का ट्रॅप आणि पाली कशा पळवा वगैरे वगैरे वगैरे, आणि त्याला खूप लोकांचे हिट्स मिळतात. डू यू वॉन्ट टू बी लाईक दॅट कंटेंट क्रिएटर? नो, डेफिनेटली नॉट. कारण ह्यांना वन टाइम हिट्स मिळतील आणि पुन्हा लोक विसरून जातील. याला मी नरेंद्र हिरवाणी कॅटेगरी म्हणते. नरेंद्र हिरवाणी कॅटेगरी काय? एका मॅचमध्ये यायचं, 16 विकेट घ्यायच्या आणि पुन्हा गायब. आपल्याला नरेंद्र हिरवाणी नाही व्हायचं, आपल्याला महेंद्र धोनी व्हायचंय, सचिन तेंडुलकर व्हायचंय. कन्सिस्टंटली आपल्याला करायचंय पुढे. सो याच्यामध्ये टेकअवेज काय आहेत या कोर्सचे? त्यामध्ये तुम्ही तुमची कोर्स जेव्हा पूर्ण करता, आज आपण त्या कोर्सची माहिती घेतो आहोत, त्यासाठी आपण इथे आहोत, तेव्हा तुमची पहिली 0 बजेट फिल्म तयार असते, शॉर्ट फिल्म तयार असते. ओके, पहिली फिल्म जी तुम्हीच एडिट केलेली आहे. फोन शिवाय कुठलंही इक्विपमेंट मी तुम्हाला विकत घ्यायला सांगत नाही, सगळं काही फोनवर. आणि खूप अशा अपॉर्च्युनिटीज आहेत ज्या फिल्म इंडस्ट्रीमधल्या विच वी नेवर एक्सप्लोर, वी डोंट नो अँड वी डोंट एक्सप्लोर ॲट ऑल. तुमच्याकडे असलेलं कुठलंही स्किल तुम्ही अपॉर्च्युनिटीमध्ये बदलू शकता पुढे. सो दुसरं आहे की व्लॉगिंग, व्हिडिओ ब्लॉगिंग किंवा ट्रॅव्हलॉग ही पण एक महत्त्वाची गोष्ट आजकाल झालेली आहे. आणि तुम्ही बघता की मेनस्ट्रीम मीडिया बरोबरच जे व्हिडिओ ब्लॉगर्स किंवा व्लॉग्स बनवणारे लोक आहेत त्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे आणि दे ट्रॅव्हल अक्रॉस द वर्ल्ड. टुरिझम बोर्ड्स त्यांना इन्व्हाइट करतात आणि हे करतात पुढे. नाव यू कॅन बी फूड ब्लॉगर. आय डोंट हॅव टू टेल यू द प्लॅटफॉर्म्स पुढे. ओके, सो लेट्स नॉट गेट स्टक इन टू दी स्लाइड शो. एक ॲड फिल्म मला तुम्हाला दाखवायची आहे. तुमच्याकडे मला हे सांगा की काही लक्झुरी कार्सची नावं सांगा. कुठली लक्झुरी कार? हां, फरारी, जॅग्वार, अजून? येस, यू आर टेलिंग मेनी, राईट? मेबॅक, मर्सिडीज, BMW. somebody said Bentley, somebody said that, right? So go back on the first day. याच्यातनं बाहेर येऊ PPT मधनं. PPT मधनं बाहेर येऊन पेन ड्राईव्ह मध्ये जायचे. हां, फोल्डर आहे काय? आणि गो बॅक अगेन, राईट. आणि इथे इंटेलिजंट डिटेल्स 1 2 3 खालून 5 इंटेलिजंट डिटेल्स वरती 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 थोडं वर 5. जस्ट प्ले दिस. तुम्ही सगळ्यांनी ही काळजीपूर्वक बघावी असं मला वाटतं. देयर इज समथिंग. ऑडिओ कनेक्ट करायला लागेल. ओके, एनिवेज ऑडिओ हॅज नो इश्यू. ऑडिओ कनेक्ट करा. This is the only thing I can do. I draw to relax. खूप काळजीपूर्वक बघा, मी प्रश्न विचारणार आहे. I've always been drawing, so it's not work, it's just life.
cars are my toys. I'm playing with toys all my life. You have to know the brand first in order to design Bentley. Our design focus is always innovation, but yet respecting our tradition. This is always a starting point when we design Bentley. My name is Luke Donkerwork and I'm head of design for Bentley. My name is Sang-Yup Lee. I'm a head of exterior design at Bentley Motors. Actually, the car interior space is a living space. You need to have your own information inside the car, but at the same time, how you integrate is very important. You cannot be in a closed cocoon anymore, so this is why you need technology. You need to integrate into a car. When you have a car which is performing a certain way, we have torque, we have power, we go extremely fast when you need it, and the same thing applies to the technology we are using in the car. You have to be able to always adapt to the mood of the person, so it's about having the potential of having incredible speed of communication and using the car and using the tools of the car. Technology is absolutely critical for modern cars, but design can be achieved by smells and touches. If you need technology, just simply push the button here, and then technology comes. It's beautiful, fantastic integration. It's actually iPad. Once you have a product like the iPad, which is versatile, it's the best companion to integrate in a Bentley. We looked at it and said, you can obviously have it in your hands. Can we liberate, in a typical Bentley way, the user from having to carry it? It is the mission of Bentley since the beginning. The W Bentley in 1919 said he wants to make a good car, a fast car, the best car in the segment. We can pause it. The point is here. Yeah. काय या ऍडची खासियत काय आहे? तुम्हाला काय काय ऑब्झर्वेशन आहे सांगा मला. येस, काय काय ऑब्झर्वेशन्स आहेत? या, गो अहेड. Yes, what do you feel about this ad? Yes, right person. Great technology. Great technology. Or, yeah. Updated technology. Updated technology. Yes. Anybody else? Huh? Comfortable car. अजून काय? Anything? Yeah. Somebody wants to talk? Okay, fine. I'm coming there. Having technology is one thing, but you should be able to use it. Okay. Which technology? Okay. So, all of them are talking about the technology that is used in car. Okay? Nobody is talking about, acha, cinematography. Somebody said it, yeah. So, did you like the cinematography? How was it? Great videos. Great views. Great views. Okay. Clarity. Clarity. Alright. Why am I showing it here? मी तुम्हाला दाखवतेय का ही? मी तुम्हाला ही फिल्म दाखवण्याचं कारण काय आहे? Any guesses? Somebody said it. Wow, good. Yes. The entire shooting is done in mobile. Fantastic. Fantastic. Clap for him. ही जी फिल्म आहे ती मोबाईल फोनवर बनवलेली आहे. ही एंटायर फिल्म मोबाईल फोनवर शूट केलेली आहे. बेंटली सारखी कार जर आपली ऍड फिल्म मोबाईल फिल्मवर शूट करू शकते तर आपल्याला जे व्हिडिओज हवेत दॅट वी कॅन ऑलवेज डू इट, राईट? नाउ हॅव यू हर्ड अबाउट अ मूवी कॉल्ड पॉंडिचेरी? पॉंडिचेरी सिनेमाचं नाव ऐकलं का? ऐकलं. कोण कोण आहे त्याच्यात ऍक्टर्स ऍक्ट्रेसेस? एखादं नाव सांगा ऍक्टर ऍक्ट्रेसेस. पॉंडिचेरी हा सिनेमाचा आत्ता रिलीज झालाय, प्लॅनेट मराठीवर आहे.
त्या सिनेमाची खासियत काय आहे? सगळा सिनेमा संपूर्ण फीचर फिल्म मोबाईल फोनवर शूट केलेली आहे. मोबाईल फोनवर शूट केलेली आहे पॉंडिचेरी. ओके. आणि सचिन कुंडलकरची गोष्ट आहे, खूप छान सांगितली. पॉंडिचेरी शहराचे अमेझिंग व्ह्यूज आहेत. तुम्ही जाऊन ती फिल्म नक्की बघा, कारण मोबाईल फोनवर शूट केलेली आहे. पहिली जी जगातली मोबाईल फोनवर शूट केलेली फिल्म होती ती कधीची असेल? 2005 ते 2007 आणि तिचं नाव होतं SMS शुगरमॅन. SMS शुगरमॅन नावाची फीचर फिल्म पहिली शूट झाली होती. ती मोबाईल फोनवर शूट झाली होती आणि ती फुल लेंथ फिल्म होती, शॉर्ट फिल्म नव्हती. सो वी कॅन मेक इट राईट. आता इंटेलिजंट डिटेल्सचं फोल्डरमध्ये जाऊन ह्याचं मेकिंग कसं आहे ते आपण बघूया. फोनवर कशी बनवली आहे बिहाइंड द सीन्स. त्याच्याच खाली आहे बिहाइंड द सीन्स. हां, इंटेलिजंट डिटेल्स बिहाइंड द सीन्स. येस, प्लीज लक्ष देऊन बघा. I'm Austin Reza, creative director at Reza & Company. With the relaunch of the updated Mulsanne, Bentley Motors wanted to engage potential Watch it carefully. to promote its new feature, 2 rear cabin workstations with integrated iPads. After brainstorming with Bentley, we decided that we didn't only want to talk about the integrated technology within the Mulsanne, we wanted to use the technology to create the film. This decision led us to shoot on the iPhone 5S and assemble the edit on the same iPads in the back of the Mulsanne. For the second film in the Intelligent Detail series, Bentley Motors wanted to continue to push the capabilities of the iPhone, but this time we had an upgrade, Apple's iPhone 6 and 6 Plus. For more fluid and dynamic imagery, we utilized the Mobi 5, which is extremely useful in a run and gun situation. When we are on a tripod or in a handheld situation, we use the B-Script Pro. It let us use additional lenses, professional filters, and on top of that had a solid grip. We also added a nanomorphic lens to our kit, provided by Moondog Labs. It helped us introduce a 2:4:0 aspect ratio in the second film. As for software, we used a mix of 2 apps, Filmic Pro and Filmmaker. Both have strong features, but it came down to the personal preference of both camera operators. While technology and cameras are important in producing images, moving pictures are about capturing moments. So we can stop it here. Thank you. आता एक सांगा की how many of you have some story to tell? मला पण माझी स्टोरी होती सांगायला. मी लहानपणापासून तुमच्यापैकी कितीतरी जण फेसबुकवर, इन्स्टावर सगळीकडे स्टोरीज टाकता. तुम्हाला असं वाटतं तुमचं लाईफ युनिक आहे? Everybody feels right that my life is my story, which is unique, right? So you can tell so many stories. I'll tell you, your passion you can change into profession. Okay, तुमचं जे कुठलं पॅशन असेल ते तुम्ही प्रोफेशन मध्ये चेंज करू शकता. आणि लॉकडाऊन मध्ये सगळ्यात एक बेस्ट गोष्ट झाली ते म्हणजे ऑनलाईन कोचिंग, ऑनलाईन टीचिंग आणि ऑनलाईन ट्रेनिंग. ही इंडस्ट्री इतकी प्रचंड वाढली की दॅट इज $325 billion इंडस्ट्री इट्स बिकमिंग. डोंट वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट? एक कोर्स आहे, तुम्हाला हसायला येईल, तो कोर्स चालतो आणि त्याला सगळ्यात जास्त स्टुडंट्स आहेत आणि तो कोर्स आहे हाऊ टू टेक अ गर्ल ऑन अ डेट. आय एम टेलिंग इट व्हेरी व्हेरी सिरियसली. येस, यू कॅन, यू नो, इट इज देअर. आणि तो कोर्स इतका स्ट्रक्चर डिझाईन केलाय ज्यांनी केलाय त्यांनी, आणि पीपल टेक दॅट कोर्स, यंगस्टर्स टेक दॅट कोर्स. So your any passion, which skill you have, you can convert it into profession, which is called, एक टर्म आहे, देव गडवी म्हणून आहे, त्यांनी ती टर्म कॉइन केलेली आहे, पॅशनप्रेन्युअर.
की तुमचं पॅशन एंटरप्रेन्युअरशिपमध्ये म्हणजे उद्योजकतेमध्ये कसं कन्वर्ट करायचं. ओके, तर फिल्म मेकिंगमध्ये काय काय गोष्टी येतात. पहिली गोष्ट म्हणजे फिल्म मेकिंगची स्ट्रॅटेजी काय असते. कोण सांगेल फिल्मसाठी काय असलं पाहिजे. आपण आता खूप स्ट्रक्चर्ड आपल्या कोर्सकडे वळणार आहे. फिल्मसाठी पहिली गोष्ट सगळ्यात काय असली पाहिजे. येस, स्टोरी. व्हेरी गुड. हू सेड दॅट. या, सो यू हॅव टू हॅव सम स्टोरी, राईट. तुमच्याकडे सांगण्यासारखी स्टोरी असली पाहिजे. देर आर 5 स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग. ओके, यू हॅव टू हॅव अ स्टोरी टू टेल. म्हणजे आयडिया असली पाहिजे. टेक द केस ऑफ लगान. आशुतोष गोवारीकरनी लगान बनवला, बरोबर आहे. आमिर खान त्याच्यामध्ये आहे आणि आशुतोष हॅड अ स्टोरी टू टेल. अँड व्हॉट वॉज द स्टोरी. त्याची स्टोरी काय होती. लगानची स्टोरी काय होती. क्रिकेट मॅच आहे. ब्रिटिशांची आपण कसं कसं लढलो ते त्याला एक क्रिकेट मॅचच्या माध्यमातून दाखवायचं होतं. लगान तर चांगला आहेच, म्हणजे लगान हा एक उत्तम सिनेमा आहे. पण मेकिंग ऑफ लगान जो चले चलो नावाचा सिनेमा आहे, जो सत्यजित भटकळने बनवलाय, तो अजून चांगला आहे. कारण तो सगळं बिहाइंड द सीन एक्सप्लेन करतो की हाऊ दॅट स्टोरी केम टू हिज माइंड. तो त्या स्टोरीवर किती काम करत होता आणि हे. सो फर्स्ट यू हॅव टू हॅव अ स्टोरी ऑर आयडिया. देन यू डेव्हलप अ प्लॉट. सेकंड काय येतं. तुमची स्टोरी आहे. आपण याच स्टोरी बरोबर, लगानच्या स्टोरी बरोबर थांबूया की त्याच्याच बरोबर आपण हे बघू पुढे कशा कशा स्टेजेस येतात. सो आशुतोष गोवारीकर हॅड फर्स्ट अन आयडिया. त्याच्या डोक्यामध्ये कल्पना होती. काय कल्पना होती की मला ब्रिटिश आणि भारतीयांचा लढा दाखवायचा आहे. आणि तो लढा कसा दाखवायचा आहे. एका क्रिकेट मॅचच्या माध्यमातून दाखवायचा आहे, बरोबर. मग त्याने काय केलं. ती स्टोरीची आयडिया आल्यानंतर काय केलं असेल. स्क्रिप्ट तयार करायची. स्क्रिप्टच्या आधी त्याला काय पाहिजे होतं. प्लॉट, पटकथा पाहिजे, बरोबर. कथा एक त्यांनी विस्तार केली की मी काय करीन. एक चंपानेर नावाचं गाव दाखवीन. लगानची स्टोरी माहिती आहे कोणाला. सगळ्यांनी पाहिला लगान. बऱ्याच लोकांनी पाहिलाय लगान. तर चंपानेर नावाचं एक गाव आहे. त्या गावामध्ये टॅक्स द्यायला लोकांकडे पैसे नाही आहेत आणि ब्रिटिशांना मात्र लगान भरायला पाहिजे आहे. आणि ती जी सगळी स्टोरी आहे, त्यांनी आधी काय केलं असेल. स्टोरी जॉट डाऊन केली की मला अशी अशी स्टोरी दाखवायची. नंतर त्याची डिटेल अशी पटकथा लिहिली, बरोबर. आधी एक कथा लिहिली, त्याची डिटेल पटकथा लिहिली. तुम्हाला माहिती आहे का, ही स्टोरी जेव्हा आशुतोषनी करायची ठरवली तेव्हा त्याने ती आमिर खानला ऐकवली. कारण त्याला आमिर खानला बरोबर घेऊन करायची होती. आणि आमिर खान म्हणला की यार कोई नहीं, कोई देखेगा नहीं ये फिल्म. तुम बनाओगे लेकिन कोई नहीं देखेगा. क्योंकि एक तो इंडियन बॉलिवूड मध्ये काय काय पाहिजे असतं. गाणे पाहिजे, लव्ह ट्रायंगल पाहिजे, सगळं संघर्ष पाहिजे, हे सगळं पाहिजे. आणि हे कोण बघणार क्रिकेटची मॅच. खेळ कोणी बघत नाही. खेळावर स्टोरी असली तर ती बघितली जाणार नाही असं त्यांनी सांगितलं. पण आशुतोष वॉज व्हेरी डिटरमिन्ड दॅट ही वॉन्टेड टू टेल दॅट स्टोरी ऑफ लगान थ्रू अ क्रिकेट मॅच, राईट. थ्रू व्हॉट. आय वॉन्ट दॅट साइड ऑफ पीपल टू टेल आन्सर्स. कशामधून सांगायची होती त्याला. क्रिकेट मॅच मधून सांगायची होती. आणि ती स्टोरी आमिर खानने नकार दिला करायला. आमिर म्हणला आय एम नॉट डुईंग दिस, तुम्ही डूब जाओगे मत करो. बट आशुतोष वॉज शुअर की मला ही करायची आहे स्टोरी. ती करायची आहे म्हटल्यानंतर त्याने काय केलं की स्टोरी लिहिली. आणि आशुतोष मी पुन्हा 2 वर्षांनी आमिर खानला भेटला आणि म्हणलं ऐकून तर घे. सुन तो लो, बाद में ना बोलो. आणि त्याने स्टोरी ऐकल्यानंतर त्याच्या लक्षात आलं की अरे ही स्टोरी अच्छी आहे. आणि मग त्यांनी सांगितलं की या स्टोरीत मी फक्त काम करणार नाही, तर या स्टोरीमध्ये मी या स्टोरीचा मी प्रोड्युसर पण असेल. आमिर खान सेड आय वॉन्ट टू प्रोड्यूस दिस स्टोरी. आणि मग स्टोरी मेकिंगची जी सगळी कल्पना आहे त्याच्यामध्ये सत्यजित भटकळ हा त्याचा जो जवळचा मित्र होता, जे आता पाणी फाउंडेशनचं काम करतात, त्यांना इन्व्हॉल्व केलं. सत्यजित वॉज एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर आणि त्यांनी मेकिंग ऑफ लगान बनवला. ती फिल्म मी तुमच्याबरोबर लिंक शेअर करणार आहे, जरूर बघा. चले चलो फार सुंदर आहे आणि तुम्हाला फिल्म मेकिंगचे खूप टेक्निक्स शिकवते. सो फर्स्ट यू हॅव टू हॅव अ स्टोरी. हाऊ डू यू स्टार्ट शूटिंग देन. पहिली गोष्ट म्हणजे प्री प्रोडक्शन. स्टेजेस जे असतात ते आहे प्री प्रोडक्शन, ऍक्च्युअल प्रोडक्शन अँड देन पोस्ट प्रोडक्शन, बरोबर. प्री प्रोडक्शन मध्ये काय येतं. तुमची स्टोरी, पटकथा, स्क्रिप्ट, डायलॉग,
तुमचे ऍक्टर्स निवडणं, तुमची सगळी बजेट, कोण स्पॉन्सर करणार, हे सगळं निवडणं हे प्री प्रोडक्शन मध्ये येतं. ओके, सो सेकंड इज आफ्टर दॅट इट इज पोस्ट ऍक्च्युअल प्रोडक्शन. आणि ऍक्च्युअल प्रोडक्शन करताना काय काय गोष्टी तिथे लागतात आपल्याला सांगा, कोण सांगेल? येस. कॅमेरा, लाईट, साउंड, मनी. मनी तो है, पैसे के बगैर कुछ नहीं, लेकिन मैं तो बोल रही हूँ जीरो बजट. ओके, सो ही हॅज गिवन लॉट मेनी आन्सर्स की आपल्याला काय काय लागतं. आता हे सगळं ज्याच्यामध्ये करोडो रुपये खर्च होतात, लाखो रुपये खर्च होतात, ते आपण स्मार्टफोनवर करणार आहोत. तुम्ही सगळेजण फोन बाहेर काढा, हातात घ्या. आय वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. हेलो, हर कोई प्लीज. हेलो सर. ऑडिओ थँक यू सो मच. येस, वेलकम. कॅमेरा काढून घे. सो 3 क्लॅप्स. सर आलेले आहेत. चोरडिया सर, आपली पद्धत कशी? 1 2 3 1 2 3 1 2 3. येस, थँक यू. लर्निंग नीड्स टेक्नॉलॉजी इज माय, जोरात पाहिजे. Technology is my awesome friend. So learning needs energy. Technology is my awesome friend. I am LLL. What is LLL? Lifelong learner. How many of you are lifelong learners? Raise your hands. Fula kara. Fula. Okay? Now we are learning smartphone filmmaking. काही गोष्टी आपण बघितल्या. आता तुमचा फोन हातात घ्या सगळेजण. तुमचा कॅमेरा जो असेल तो ओपन करा. ओपन युअर कॅमेरा. ओपन युअर कॅमेरा. आय वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू दिस. ओके, ऑल ऑफ यू टू डू दिस. ओपन युअर कॅमेरा. ओके, कैसे शूट करोगे? इफ आय टेल यू की इथे अर्धा मिनिटाचं शूट करायचंय, तुम्ही काय करता सांगा मला. कॅमेरामध्ये पहिल्यांदा आपण काय कॅप्चर करतो? शूट करतो म्हणजे काय कॅप्चर करतो? व्हिडिओ. व्हिडिओसाठी काय गरजेचं आहे? कॅमेरा गरजेचा आहे. ओके, अजून काय गरजेचं आहे? लाईट. राईट. वी कॅप्चर. आपापसात बोलू नका, सगळे इथे बोला माझ्याशी. वी कॅप्चर लाईट. ओके, आणि स्टेडी शॉट गरजेचे असतात. स्टेडी शॉट कसे देणार? तुम्ही कसं शूट करता? ओपन युअर कॅमेरा. आय वॉन्ट टू सी युअर स्टाईल. हे बघा, कॅमेरा असा धरा. कॅमेरा असा धरा. धरला सगळ्यांनी कॅमेरा असा? आय टेल यू बाय. सगळेजण असा कॅमेरा धरा. व्हिडिओ मोडवर जा. व्हिडिओ मोड. गो ऑन अ व्हिडिओ मोड. व्हिडिओ मोडवर गेले सगळेजण? ओके, आता तुमचा अंगठा फ्री आहे. तुमचा अंगठा फ्री आहे सगळ्यांचा. इज इट देअर? एव्हरीबडी विथ मी? ओके, आता तुम्ही काय करता? मी तुम्हाला सांगितलं 10 सेकंडचा एक शॉट रोल करा. हाऊ डू यू रोल इट? रोल इट. रोल करा. 10 सेकंदाचा एक शॉट रोल करा. I want you all to see. Video वर जा. फोटो वर. व्हिडिओ वर. राईट. आता येस. नाही मला सांग. आता फोन आहे तुझा. सांग. बरोबर चालेल. हां, हेच फोटो राईट. आम्ही सांगते. हां, आता बघा, तुम्ही 10 सेकंद रोल केला. काय झालं? 10 सेकंद रोल केल्यानंतर तुम्ही काय करता? स्टॉप करता, कट करता. राईट. यू रोल इट फॉर 10 सेकंड्स. सपोज आय एम डुईंग दिस. यू लुक एट द काउंटर्स आणि तुम्ही त्याला स्टॉप करता. स्टॉप केल्यानंतर काय होतं? 10 सेकंद आडवा धरायचा आहे फोन, उभा नाहीच.
ओके, 10 सेकंदाची एक फिल्म तयार होते, बरोबर आहे. आता तुम्हाला जर 5 मिनिटाची फिल्म तयार करायची असेल तर 10 सेकंदाची किती शॉट्स होतील? किती शॉट्स होतील? भरपूर शॉट्स होतील. कारण दीड मिनिटाचा जेव्हा आपण एक बातमी दाखवतो किंवा हे करतो त्याच्यासाठी आपण 10 मिनिटाचं शूट करतो आणि ते नंतर एडिट करतो. मग एवढे फिल्म झाल्यानंतर काय होईल की तेवढ्या फिल्म्सनी आपला फोन भरून जाईल आणि एडिट करताना प्रचंड त्रास होईल, कंटिन्युटी असणार नाही. त्यामुळे पहिलं एडिटिंग इथे सुरू करायचंय. कसं करायचंय? या मध्याच्या खाली तुम्हाला प्ले आणि पॉजचं बटन दिसतंय. पुन्हा फोन सगळे हातात पाहिजे. मला फोन मी सांगितल्याशिवाय हातांना खाली ठेवू नका. देयर इज अ बटन ऑफ प्ले अँड पॉज. हे बघा काय करायचं, पहिलं एडिटिंग कुठे सुरू करायचं? हे जे मधलं आहे हे बटन प्रेस करायचंच नाही. 10 सेकंद रोल झाल्यानंतर त्याच्या खाली जे प्ले आणि पॉजचं बटन आहे ते प्रेस करायचं. सगळेजण बघा प्ले आणि पॉजचं बटन दिसतंय. हे तिथे प्ले, तिथे त्याला थांबवा. त्याच्यावरती करा तुम्ही. प्ले आणि पॉजचं बटनवर प्रेस केलं. ते केल्यानंतर काय होणार आहे? आपली व्हिडिओ फाईल रेकॉर्ड झाली आहे पण आपली व्हिडिओ फाईल रेंडर नाही झाली. लक्षात आलं? मग पुढची फ्रेम लावायची आणि फक्त ते प्ले आणि पॉजचं जे बटन आहे ते प्रेस करायचं. प्रेस इट, टेक सेकंड शॉट. सगळ्यांना हे फीचर कळलंय का? ऑल ऑफ यू. पुन्हा काय करायचं? त्याच बटनला हात लावायचा. खालच्या प्ले आणि पॉजच्याच बटनाला हात लावायचा. सगळ्यांना हे फीचर कळलं? ओके. तिकडे त्या बाजूला सगळ्यांना कळलं का? आता काय करायचं? साधारणतः 3 मिनिटाचं शूट झाल्यानंतर, 3 मिनिटाचं शूट झालं तुमचं की मग या मधल्या बटनाला हात लावायचा आपल्याला. तो लावला की काय होईल? त्याची एक फाईल क्रिएट होईल. अशा 3-3 मिनिटाच्या तुम्ही 10 फाईल्स जर क्रिएट. सगळ्यांना हे फीचर कळलं? ओके. आय एम अ व्हेरी SOP पर्सन. व्हॉट इज SOP? स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर. म्हणजे काय असलं पाहिजे? प्रत्येक गोष्टीला शिस्त असली पाहिजे की ते कसं. मला किती सांगितलं याच्या जवळ जाऊ. तर हे झाल्यानंतर काय, तुम्ही नेहमी जे शूट करता ते 10 सेकंदाच्या 50-500 फाईल्स बनतील आणि मग आपल्याला ते एडिटला खूप त्रास जाणार आहे. त्याच्याऐवजी आपण 3 ते 4 मिनिटाची एक फाईल बनवत गेलो तर पहिलं एडिटिंग आपलं इथे सुरू झालं. त्याचा दुसरा फायदा आपल्याला असा होणार आहे की कंटिन्युटी ऑफ शूट जे आहे, शूटमध्ये जी कंटिन्युटी असली पाहिजे ती आपल्याला मिळणार आहे. ओके, हे झालं पहिलं हॅक. आता काय माहिती का की आपल्याला स्टेडी शॉट दिले पाहिजेत. कॅमेरा हलता कामा नये. ते स्टेडी शॉट देण्यासाठी काय करायला लागतं? जर मी असे उभे राहिले, आपण जनरली असं उभं राहतो ना, तर काय होतं? तुम्ही सगळे उभे राहून बघितलं तरी चालेल. उभे राहा. स्टँड अप. हा, सगळेजण उभे राहा. तुम्ही जर असं उभं राहिलं तर काय होतं? आपण 1 मिनिटानंतर स्थिर नाही राहत आणि आपल्या श्वासाबरोबर फोन हलतो. असं उभं राहायचं. पायामध्ये गॅप घेऊन उभं राहा. तुम्ही कितीही वेळ स्टेडी उभं राहता. तुम्ही किती वेळ स्टेडी उभं राहता? डू यू? हॅलो, एव्हरीबडी हिअर? ऑल ऑफ यू आर हिअर? ओके. हा, आता काय करायचं बघा तुम्ही. आता आपल्याला स्टेडी शॉट द्यायचा आहे. फोन कसा पकडायचा मी तुम्हाला सांगितलं. कसा स्टेडी देणार? तर असं दिलं तरी स्टेडी येईल. पण दुसरं एक हॅक आहे, ते म्हणजे याला जर सपोर्ट द्यायचा आहे, तुमच्याकडे ट्रायपॉड वगैरे काही नाही. आपल्याकडे एक महत्वाची टेक्नॉलॉजी आहे भारतीयांकडे, ती म्हणजे जे टेक्नॉलॉजी. व्हॉट इज दॅट जे? जुगाड. तो जुगाड चाहिए, राइट? सो लेट्स सी हाऊ डू वी डू इट. तुमचा हात धरा, कमी घेते स्टेजवर जाऊन घेते. ओके, आता काय करा की जुगाड करायचंय आपल्याला. तर तुम्हाला स्टेडी द्यायचंय. असं उभं राहिलेला आहात, फोन हातात आहे, बटन फ्री आहे, अंगठा फ्री आहे, प्रेस आणि रोल आणि हे करायला. हात द्या.
गोष्ट लक्षात ठेवायची महत्वाची की प्रत्येक वेळी जेव्हा केव्हा आपण फोन हातात घेतो आणि शूट करायला लागतो त्याच्या आधी लेन्स पुसायची आहे. आपलं चष्म्याचं सॉफ्ट कापड असतं किंवा कुठलंही सॉफ्ट कापड ज्याने स्क्रॅच येणार नाही त्यांनी लेन्स पुसायची. नंतर ही पण लेन्स पुसायची, समोरची लेन्स पण पुसायची. म्हणजे काय होतं की तुम्ही दरवेळी फोटो काढताना प्लीज इकडे बघा सगळेजण, एव्हरीबडी हिअर. प्रत्येक वेळी आपल्याला काय करता येतं, लेन्स पुसल्यानंतर तुम्ही जर फोटो काढला तर तो फोटो खूप चांगला येतो. कळलं? आता स्थिर फोटो देण्यासाठी म्हणजे स्थिर शॉट देण्यासाठी आपल्याला काय करायचं कळलेलं आहे. कॅमेरा करत असताना पहिली गोष्ट, बसला तरी चालेल, पहिली गोष्ट आपल्याला काय लागते, स्टोरी लागते फिल्म मध्ये. सेकंड जे आहे ते आपण वेगळे वेगळे शॉट्स घेतो आणि लाईट बघतो. लाईट, बिकॉज वी कॅप्चर लाईट. हाऊ डू वी सी लाईट? लाईट कसा बघायचा? एनी आयडिया? एनी आयडिया लाईट कसा बघायचा? हा, तुम्हाला जर आउटडोर शूट करायला सांगितलं लाईट कसा बघणार तुम्ही? नॅचरल लाईट मध्ये करायचं आहे शूट. हाऊ डू यू सी लाईट? स्टैंड अगेंस्ट द लाइट. स्टैंड अप और स्टैंडिंग अगेंस्ट द लाइट. स्टैंडिंग अगेंस्ट द लाइट. ओके. और वॉचिंग ऑफ द शैडोज. वॉचिंग ऑफ द शैडोज. Okay, he is saying stand against the light, watching of the shadows. Anything else comes to your mind? लाईट कसा बघणार? मी उभं कसं राहू? कुठे राहू फोटो घ्यायला? सिंपल आहे. तुमचा पाम तळवा बघा. तळवा, सगळेजण तळवा समोर घ्या आपला. दिसतोय पाम? टेक युअर पाम इन फ्रंट ऑफ यू. टर्न इट अराउंड इन 360 डिग्री. जिथे सगळ्यात ब्राईट लाईट आहे तो माझा लाईट आहे. जिथे सगळ्यात ब्राईट लाईट आहे तो माझा लाईट आहे. ओके. सो इफ आय हॅव टू क्लिक माय पिक्चर हिअर, मी इथे उभी राहील बिकॉज दॅट लाईट सोर्स इज हिअर. नॅचरल लाईट मध्ये तुम्ही असं. आता कोविडच्या मध्ये काय होतं की मी बाल्कनीतनं लाईव्ह करत होते. त्यावेळी मला काय करायला लागायचं की सकाळी मी जेव्हा करेन तेव्हा मी त्या बाजूला उभी असायची, नंतर तळवा बघायचा आणि ज्या बाजूला ब्राईट लाईट आहे तिथे उभं राहायचं आणि लाईव्ह द्यायचं. सगळ्यांना कळलं की कॅमेरामध्ये एसओपी काय आहे? हा, लाईट आपण कॅप्चर करतो. पहिलं काय सांगितलं मी तुम्हाला, फोन कसा धरायचा? ओके. आणि आडवाच धरायचा, उभा धरायचा नाही. कारण उभा धरून फक्त उभा केव्हा धरायचा ते मी तुम्हाला सांगेन कुठल्या प्लॅटफॉर्म साठी. आडवा फोन धरायचा आहे. नंतर स्टेडी उभं राहायचंय. उभं राहताना पायात गॅप दिला तर तुम्ही जास्त वेळ स्थिर उभं राहाल. आणि तुमच्याकडे ट्रायपॉड वगैरे काहीही नसेल तर त्याला खालून हाताला सपोर्ट द्या फक्त. राईट? सिंपल. नंतर दरवेळी लेन्स पुसायची आहे. तर आपण पहिल्यांदा बघतो की आपण कॅमेरामध्ये प्ले पॉजचं बटन वापरायचंय आणि शूट करायचंय. लाईट बघायचंय आणि लाईट मध्ये आता आपल्याला फ्रेम कडे लक्ष द्यायचंय. फ्रेम कशी असली पाहिजे आणि फ्रेमिंगचे काही बेसिक नियम आहेत, काही रूल्स आहेत. कुठला नियम माहितीये का तुम्हाला? एखादा नियम माहितीये का फ्रेमिंगचा काय आहे? फ्रेम म्हणजे काय किंवा फ्रेमिंग ऑफ फिल्म म्हणजे काय ते डायरेक्टर असं बघतात ना. सी देम राईट. डायरेक्टर असं बघतात, ते बघितलं होतं का तुम्ही सगळ्यांनी? का बघतात? किंवा फ्रेम आपण जे करतो त्याचा पहिला रूल आहे रूल ऑफ थर्ड्स. आणि तुमच्या फोन मध्ये त्याची ग्रीड आहे. तुमच्या फोन मध्ये एक ग्रीड आहे. सेटिंग मध्ये गेल्यानंतर त्याची एक ग्रीड आहे. ती ग्रीड जर आपण टाकली तर आपल्याला तुमची जी ही फिल्म आहे, तुमची जी ही फ्रेम आहे ती आडवी आणि अशी आहे. 16:9 असा आस्पेक्ट रेशो त्याला म्हणतात. 16:9 असा आस्पेक्ट रेशो आहे हा. आस्पेक्ट रेशो वेगवेगळे असतात आणि या आस्पेक्ट रेशोला तयार केलेली फिल्म ही सगळ्या प्लॅटफॉर्मला चालते. हा, तर ग्रीड टाकते तेव्हा काय करतो आपण, आपली जी स्क्रीन आहे ती 2 आडव्या आणि 2 उभ्या लाईन मध्ये हे होते आणि त्याचे जे क्रॉस पॉइंट्स मिळतात आपल्याला, 4 क्रॉस पॉइंट मिळतात.
तिथे जर तुम्ही ऑब्जेक्ट ठेवली तर ती फ्रेम खूप चांगली दिसते, उत्तम दिसते. ओके. त्याच्यानंतरचा जो नियम आहे तो आहे डेप्थ ऑफ फील्ड. म्हणजे भिंतीशी उभं राहून कुठलंही घ्यायला नको, तर थोडं त्याला डेप्थ दिली पाहिजे, डेप्थ ऑफ फील्ड असलं पाहिजे. नंतर बॅकग्राऊंड आणि फोरग्राऊंडचं जे कोरिलेशन आहे ते फ्रेम मध्ये खूप महत्वाचं आहे, की मला काय दाखवायचंय त्यानुसार मी बॅकग्राऊंड आणि फोरग्राऊंडचं जे कोरिलेशन आहे ते महत्वाचं आहे. तुम्हाला मी सांगते फिल्म मेकिंग मध्ये खूप टेक्निक्स आहेत आणि यामध्ये आपल्याला अनेक करिअरच्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत. आपल्याला ज्या माहिती असतात त्या खूप कमी अपॉर्च्युनिटीज आहेत आणि त्याची पहिली स्टेप जी आहे ती स्टोरीपासून सुरू होते. सेकंड स्टेप तुमचं ऍक्च्युअल प्रोडक्शन मध्ये सुरू होतं आणि त्या सगळ्यासाठीचे सॉफ्टवेअर याच्यामध्ये आहेत. आणखी एक तुम्ही होऊ शकता ते म्हणजे स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट. स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट काय असतात तर प्रत्येक फिल्मच्या जे सगळे जुने डायरेक्टर आहेत ते स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट त्यांना लागतात, की प्रत्येक फ्रेम बाय फ्रेम स्केचेस काढलेले असतात. आणि याशिवाय एक महत्वाचा अजून एक करिअरची अपॉर्च्युनिटी आहे. ते सगळं घ्यायचं कुठून, ते आपलं सॅम्पल्स अपलोड कुठे करायचे, तर फॉली आर्टिस्ट. फॉली आर्टिस्ट म्हणजे काय, आपण या बेंटलीची ऍड बघितली जी स्मार्टफोनवर फिल्म केलेली आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही ऑडिओ बघितला असेल बराचसा, बरोबर. आणि हा जो ऑडिओ आहे हा ऑडिओ क्रिएट केला जातो, हा नॅचरल साऊंड नाहीये, तो क्रिएट केला जातो. आणि त्याचे फॉली आर्टिस्टचे खूप स्टुडिओज आहेत. आणि आता भारतामध्ये परिस्थिती अशी आहे की फॉली आर्टिस्ट स्टुडिओज हे खूप कमी आहेत. आणि तो साऊंड कसा क्रिएट करतात बघायचंय का आपल्याला? ओके, फोल्डर मध्ये जा प्लीज. गो टू फोल्डर आणि फॉली आर्टिस्ट तिथे असेल. एक मिनिट. बेसिक शॉर्ट्स, मीनिंग. आपल्याला युट्यूब ऍक्सेस आहे का इथे? बरं, त्याच्या आधी फ्रेमिंग आणि कंपोजिशन टेक्निक मध्ये जा प्लीज. वरच. हा हा. I want to add one thing. So, how do you frame your Okay, till now, madam has told you lots of hacks. किस प्रकार से शूट करना. You people who are studying in this institute are very lucky. और आपको ये चीज बहुत अच्छे पैमाने पर आप यूज कर सकते हैं. कारण ये है आपके इंस्टीट्यूट में अवार्ड शोज जो होते हैं जहाँ बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है. एंड ये अपॉर्चुनिटी, एक छोटा सा गिव यू एन एग्जांपल. सपोज आपके इंस्टीट्यूट में एक बहुत ही प्रोमिनेंट व्यक्ति आए, लाइक से फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर, और आपको अगर बोला गया कि आप उनको शूट करो, तो मैं एक छोटा सा खाली एक बात बताना चाहता हूँ. व्हाट कैमरा एंगल विल यू यूज? हाई एंगल, लो एंगल या मिड एंगल? थोड़ा सा सोच के बताओ, उसके बाद में आपको हिंट देता हूँ मैं. व्हाट इज द कैमरा एंगल? कैमरा एंगल से मेरा मतलब है सिंपल, वेदर यू विल शूट ऐसे करके करोगे, इस एंगल से लोगे या ऊपर से लोगे. दैट्स व्हाट आई मीन. व्हाट इज द एंगल यू विल चूज इफ you want to show a person who is very prominent and powerful? High angle. Who said high angle? How many people said high angle? Who said high angle? Who said high angle and who said low angle? And you will have to give me the reason also. Anybody? Okay. अब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ और उसके बाद में यू ट्राई टू एक्सप्लेन टू मी. अगर बहुत ही पावरफुल व्यक्ति आपके इंस्टीट्यूट में आए और आपको उनका एक प्रोफाइल जो है आपके ये मोबाइल कैमरा से शूट करना है, तो आप हाई एंगल जाएंगे या लो एंगल जाएंगे? हाउ मेनी पीपल हैव सीन द मूवी शोले? शोले बघितलं? शोले, हाँ. शोले में जब गब्बर सिंह आता है तो वो कैमरा एंगल याद करने की कोशिश करो. कितने आदमी थे? व्हाट इज द कैमरा एंगल? व्हाट इज दैट? लो एंगल. सो व्हाट हैपेंड, द कैमरा गोस फ्रॉम नीचे से ऊपर जाता है. व्हाई?
व्हेन द कैमरा गोज फ्रॉम नीचे से जब ऊपर आता है तो पर्सन जो हम देखते हैं ही अपीयर्स टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल. उसी के तहत अगर कैमरा एंगल ऊपर से नीचे दिखाया गया तो इफ यू वांट टू शो समवन, जैसे कि हंगल बेचारा उसका बेटा उसका उसने खोद दिया एंड ही इज इन अ वेरी पिटिएबल कंडीशन, तो उस समय पे हाई एंगल से ये आता है. सो जैसे कि मैडम का जुगाड़ बता रही थी, तो उसी प्रकार से सर्टेन थिंग जो मुझे ध्यान में आया ये आपको मैं बताया. येस, तंगबली, यू रिमेंबर चेन्नई एक्सप्रेस, तंगबली कसा दाखवलाय, शाहरुख खानच्या याच्यामध्ये हे टॉल दाखवलाय, बरोबर. सो युअर कॅमेरा अँगल विल बी लो, कारण तुम्हाला त्याला टॉल दाखवायचं आहे. ओके, आणि तंगबलीच्या समोर शाहरुख, त्याचं नाव त्या कॅरेक्टरचं काय आहे, राहुल आहे ना, राहुल लो दाखवलाय, लो अँगल आहे, राईट. अक्षय कुमारचा सिनेमा बेबी खूप वेळा बघतो आपण, बघतो ना, का बघतो, खूप चांगला पिक्चर आहे, खूप चांगला एडिट केलाय, जितक्या वेळा लागतो तितक्या वेळा बघतो त्याला, कारण एडिटिंग खूप छान आहे सिनेमाचं. बरेचसे सिनेमे आपण 1 मिनिटभर पाहिल्यावर सोडून देतो, कारण स्टोरी चांगली नाहीये, एडिटिंग चांगलं नाहीये, ट्रीटमेंट चांगली नाहीये. पण वेनसडे लागला तर आपण बघतो, बेबी लागला तर आपण कितीही वेळा बघतो. द रिझन इज ट्रीटमेंट. हा, आता बेबी सिनेमामध्ये पण तुम्ही बघितलं की त्या पहिल्या याला पकडून आणतात, ती तापसी पन्नू आणि अक्षय कुमार ते जातात आणि त्या एका व्यापाऱ्याला त्या तिकडून पकडून आणतात नेपाळमधून इथे, बरोबर. आणि त्याचं जेव्हा इंटरोगेशन चाललेलं आहे, जस्ट इमॅजिन व्हॉट इज द अँगल ऑफ वेन दे शो अक्षय कुमार, असं आहे. आणि जेव्हा तो कॅरेक्टर दाखवतात तेव्हा लो आहे आणि त्याला एक ठोसा लगावतो अक्षय कुमार, तो म्हणतो अरे सब तो बता रहा क्यों मारा, आदत है, राइट. तो हमें आदत पड़ जानी चाहिए कि हम दिखाना क्या चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट टू शो, व्हाट डू वी वांट टू एस्टॅब्लिश, अँड यू हॅव टू चूज द अँगल. काही कॅमेराच्या मुवमेंट्स असतात आणि काही अँगल्स असतात, काही फ्रेमिंगचे रूल असतात. आता हे फ्रेमिंगचे रूल आपण बघू आणि पुढे जाऊ. याच्याच बरोबर मी तुम्हाला या कोर्समध्ये आपण असंख्य असे सॉफ्टवेअर शिकतो जे आपण फोनमध्ये आपल्या आहेत आणि सगळं काही फोनमध्ये. एक वेवपॅड नावाचं सॉफ्टवेअर आहे, तुम्ही मी जे सॉफ्टवेअर सांगते ते जर लिहून घेतले तर बरं होईल, तुम्हाला कामाला येतील. वेवपॅड नावाचं सॉफ्टवेअर आहे, त्याच्या वेवपॅड WAVEPAD वेवपॅड टाईप करा, लिहून घ्या, व्हॉट एव्हर. ओके, आणि वेवपॅड मध्ये तुम्ही फॉली साऊंड, म्हणजे तुम्ही जंगलात चाललाय आणि तुम्ही पत्त्यावरती चालताय, त्याचा आवाज रेकॉर्ड करा. मला तर छंदच आहे, मी आवाज सारखे रेकॉर्ड करत राहते. पक्ष्यांचे आवाज ऐकताय, तुम्ही रेकॉर्ड करा. ओके, तुम्ही जे कुठले, आणि तुमची स्वतःची ऑडिओ बँक तयार करा, कारण फॉली आर्टिस्ट आपल्याकडे खूप कमी आहेत आणि तो साऊंड क्रिएट करणारे फॉली आर्टिस्ट म्हणजे जे म्युझिशियन्स नाही, त्याच्याशिवाय जे बॅकग्राऊंड साऊंड येतात, ज्याने फिल्मची क्वालिटी एनहान्स होते. आणि ते अतिशय कमी स्टुडिओ आहेत, काही फिल्म रिलीज व्हायला 4-4, 5-5 महिने उशीर लागतो त्याला, कारण ते फॉली आर्टिस्ट कडनं सगळं बॅकग्राऊंड स्कोर वेळेवर मिळत नाही. आणि ते जर तुम्हाला तुमचं टॅलेंट प्रोजेक्ट करायचं असेल तर तुम्ही कुठे करायचं, तर audio123.com audio123.com नावाची एक साईट आहे, किंवा ऑडिओ जंगल नावाची एक साईट आहे. तिथे तुम्ही केलेल्या साऊंडचे, तुमच्या व्हॉइस ओव्हरचे तुमचे सगळे सॅम्पल्स टाकू शकता आणि ते सॅम्पलला तुम्ही किंमत लावू शकता. आणि ज्याने कोणी डाउनलोड केलं की ऑटोमॅटिकली ते गुगल कडनं तुमच्याकडे पैसे येतात. ओके, तसंच तुम्हाला फ्री असेट्स जे लागतात तुमच्या फिल्मसाठी ते इथे उपलब्ध असतात. म्हणजे तुमच्यासाठी लागणारे फ्री असेट जे आहेत ते कुठे असतील, तुम्हाला हे सगळं जर पाहिजे असेल तर ते ऑडिओ जंगलवर आहे, बऱ्याचसे फ्री अवेलेबल असतं. नंतर यूट्यूब लायब्ररी आहे. नंतर इन्व्हॅटो एलिमेंट्स नावाची एक साईट आहे, इन्व्हॅटो एलिमेंट्स. प्लीज नोट डाऊन बिकॉज देर इज सास. व्हॉट इज सास? सास म्हणजे काय सांगा बरं. सास, व्हॉट इज सास? सास, बहु, सास, सगळ्यांना सास माहिती आहे. टेक्नॉलॉजी मध्ये एक सास आहे. अँड व्हॉट इज दॅट सास? येस, शाबास. व्हॉट्स युअर नेम? यश. 3 claps फॉर हिम. So this is software as
service, and there are many softwares available to you which are your awesome friends. Technology is my awesome friend. Technology ला घाबरू नका. हाँ. मैडम तो और एक चीज जो बताया आपको, whenever you are taking some music from the internet, be very very careful, because you have to take only those which are allowed. अगर आपने समझो कॉपीराइटेड म्यूजिक ले लिया कहीं से, तो you might get a legal notice, मुश्किल में पड़ जा सकते हैं. Therefore, keep this in mind that whenever you are making a smartphone film or a documentary or a travelogue, it is extremely important that you take only those sound which are available in free. And there are, madam already she told you a lot of sites where those are available free. Another thing she spoke about the Foley artist. थोड़ा सा I just want to say it very simply. Foley artist technically ज़्यादा जाओ मत. अगर आप एक पिक्चर देख रहे हो and in the movie your watch आप देख रहे हैं कि घोड़ा गाड़ी चल रही है, तो जो घोड़ा गाड़ी चलने की जो आवाज़ जो निकालने वाला है वो Foley artist है. अगर आप देख रहे हैं कि गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी की जो आवाज़ जो निकलती है, so that thing is also come through that Foley artist. Please continue. Yes. आता आपण काही फ्रेमिंगचे रूल्स बघू आणि इन्व्हेटो एलिमेंट्सनी जे तुम्हाला सांगितलं, इन्व्हेटो एलिमेंट्सची मेंबरशिप आज घ्या, पेड मेंबरशिप घेऊ नका. दर महिन्याला त्यांचे व्हिडिओ असेट्स आणि ऑडिओ असेट्स फ्री अवेलेबल असतात. ते तुम्हाला मेल पाठवतात की डाउनलोड दिस मंथ्स फ्री असेट्स. ते डाउनलोड करा आणि तुमची लायब्ररी बनवा. ती तुम्हाला आयुष्यभर कामाला येईल. तुमच्याकडे एक फोल्डर बनवून ठेवा, ती तुम्हाला आयुष्यभर कामाला येईल. आणि खूप असे सॉफ्टवेअर्स आहेत जे तुम्हाला बरंचसं काही फुकट ते पौष्टिक म्हणतो ना, तर असं मोफत आपल्याला बरंच अवेलेबल आहे. झिरो बजेट फिल्म हे सांगायचं डेअरिंग मी का करते की मी नेहमी म्हणते की तुम्हाला झिरो बजेट फिल्म बनवायची आहे. याला कारण या फिल्मसाठी, कुठल्याही फिल्मसाठी लागणारे सगळे फ्री असेट्स कुठून घ्यायचे हे आपण यातनं शिकतो. म्हणून सो लेट्स सी द रूल्स ऑफ फ्रेमिंग. Yes. Shot so that it looks interesting. How do you take better photos to tell better stories? Well, in this video, I'm going to show you 4 framing and composition techniques that will instantly help you improve. It's coming up. Hey everyone, Steve here from Learn Online Video, helping you master the art of online video production. And today we're talking framing and composition. And look, if you're new to framing and composition and you aren't using any of these techniques yet, then by the end of this video, you're going to have all the knowledge that you need to start taking better photos and shooting better videos. And the best part about framing and composition is that it's completely free. Normally when we talk about improving our videos or our photos, it involves spending money. Get a better camera, get this piece of software, get this camera accessory. With framing and composition, it's completely free. You just need the knowledge. So today we're going to cover 4 techniques that anyone can do. The rule of thirds, leading lines, symmetry, and framing within your frame. So look, let's simplify all of this, okay? Let's bring this down to basics so that you have a really good understanding of when, why, and where you might use some of these techniques. This is Framing and Composition 101. Now let's pretend for a second you were given a brief, and your brief was to capture an opening shot of this lighthouse. How would you capture it? Well, let's run through each of these 4 framing techniques and apply them to this lighthouse to see what difference it makes. Okay, so let's talk the rule of thirds. Now, the first thing that you should do is enable the grids on your camera. They look a little something like this. Now, you may have seen these grids on your camera before and switched them off because you thought that they were distracting, but if you're new to framing and composition, I encourage you to keep these switched on. Now, the grid is made up of 2 vertical lines and 2 horizontal lines, all spaced evenly apart. Now, when we place our subjects or focal points on these lines, particularly where they meet, a much more aesthetically pleasing shot is created, and our eyes are drawn to these focal points. It also helps balance a shot and gives it more context. So let's place our lighthouse to the right of our frame and place it directly on the intersecting points of this grid. This then leaves space to the left of our frame where we can fill it with something to help us tell a better story. In this case, we have the sea, some grass, and this helps give the audience a better understanding of where the lighthouse is located.
Now when shooting horizons, don't put your horizon in the middle of the frame. Try and put it on either the top or the bottom horizontal line. This allows you to make a feature of either the sky or the landscape and makes for a much more pleasing shot. Now I've made a whole video on the rule of thirds. I will link it in the cards and put it in the description of this video. Be sure to check that out. Now the rule of thirds technique is commonly used in interview situations. You may have noticed this when someone's being interviewed, the idea being that you give your subject some looking room, so either put them to the left or to the right of frame. Okay, the next technique is leading lines, and the idea here is really simple, okay? Use elements within your environment to create a visual pathway to your subject or focal point. So take this shot of the lighthouse here, for example. I've used this pathway to help draw the eye to my focal point. These don't need to be straight lines, they can be curved lines. Regardless of your location, look for elements within your environment that will help draw the eye to your focal point. I've also made an entire video on leading lines. I will put that in the description below. Here are some other shots I took of the lighthouse using the leading lines technique. This technique also works great for portrait shots. Just frame your subject so that lines within your environment help lead the eye. Okay, let's talk symmetry. Now this technique is fairly self-explanatory. We're going to frame our shot so that it's nice and balanced with our subject in the middle of the frame. As you can see here, the lighthouse is nicely centered with the flagpoles either side. Another example of this would be a documentary style film where someone is talking directly to the camera. If your subject is talking to camera, frame them in the center of the shot. And notice here we're also using some leading lines. For an absolute masterclass in symmetry, watch anything by director Wes Anderson. His films are full of beautiful symmetry and really make him stand out as a uniquely stylized filmmaker. Okay, framing within your frame. What does this mean? Well, again, look, let's use this lighthouse as an example. We're using elements within our environment to frame our focal point. A slightly more stylized approach, this one, a time and a place for it, and also it's a little harder to pull off because it requires having something within your environment that you're able to frame your focal point with. But when used correctly, it can really help your photos and videos stand out. So there you have it. Those were 4 framing and composition techniques to help you start shooting better videos and taking better photos. I hope you found this video useful. If you did, let me know by hitting the old thumbs up. सो फ्रेमिंगचे आपण काही रूल्स बघितले. हे बेसिक रूल्स आहेत, ह्याच्यापेक्षा बरेच रूल्स आहेत. काही कॅमेरा मुवमेंट्स असतात, जसं कॅमेरा मुवमेंट्स का वापरतात आणि काय. मी लिंक्डइन वरती रोज किंवा नियमितपणे पोस्ट लिहिते सध्या की फिल्म मेकिंग टेक्निक कसं वापरायचं. तर मी तुम्हाला एका फिल्मची जी पहिली फिल्म तयार झाली होती स्मार्टफोनवर, तिचं नाव सांगितलं होतं. कोणाला आठवत आहे का? येस येस, यू सेड इट. SMS Sugarman. SMS Sugarman was a first film, full-length film made on smartphone. आणि 2005 मध्ये कॅमेरा ती सुरू केली होती बनवायला. 2007 मध्ये ती बघितली आणि रिलीज झाली. आता ती जी फिल्म आहे ती जर फुल लेंथ फीचर फिल्म ह्याच्यावर केली. रिसेंट एक फिल्म मी तुम्हाला सांगितली, कुठली सांगितली? पॉंडिचेरी. पॉंडिचेरी ही मराठीतली फिल्म सचिन कुंडलकरनी पूर्ण स्मार्टफोनवर केलेली आहे. ओके, आणि आता ती फिल्म तुम्ही अवश्य बघा. आणि लिंक्डइनवर जर तुम्ही पोस्ट माझे फॉलो करत राहिलात तर मी दररोज फिल्म मेकिंग टेक्निकवर टिप्स देणारे, हँड्स ऑन टिप्स देणारे काही गोष्टी सांगते. मी तुम्हाला काही सॉफ्टवेअर सांगितले. लेट्स रिपीट विच आर द सॉफ्टवेअर्स. वेवपॅड, अजून ऑडिओ जंगल, अजून audio123.com, अजून Inventor Elements. ओके, सो देयर आर एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेअर्स. आता आपण हाताने तर शॉट स्टेडी देऊ शकतो, त्याच्याशिवाय स्टेडी शॉट देण्यासाठी अतिशय स्वस्तामध्ये काही गोष्टी अवेलेबल आहेत. सो वेन आय यूज टू ट्रॅव्हल आय यूज टू हॅव अ बिग ओबी व्हॅन. परंतु जसं जसं सोपं झालंय आणि कॅमेरा आमचे 7-7, 8-8 लाखाचे असतात. आता खूप स्वस्त झालंय की I have this. Okay, this is a selfie stick cum tripod. This is a selfie stick cum tripod. आणि मी खूप साइट्स अशा बघत राहते, Amazonवर बघत राहते की स्वस्त आता काय त्यांचे सेल्स चालू असतात आणि त्यावेळी ते घेते. तुम्ही काही घ्या असं मी सांगणार नाही, पण
हे ट्रायपॉड पण आहे आणि हे सेल्फी स्टिक पण आहे. ओके, आणि हिला रिमोट आहे. आता मोठा ट्रायपॉड मोठा कॅमेरा काही न्यायची गरज नाही, फक्त हे घेऊन गेलं तर अख्ख्या आम्ही काही व्हिडिओज जे केलेले आहेत आमच्या यूट्यूब चॅनलसाठी सरांच्या ते सगळे ह्याच्यावर शूट केलेले आहेत, फोनवर शूट केलेले आहेत आणि हेच वापरले. काही ठिकाणी गिम्बल पण वापरले. गिम्बल आपल्याला स्टॅबिलिटी देतं. गिम्बलमध्ये काय असतं की इमेज स्टॅबिलायझर असतं, त्यामुळे तुम्ही पळत जरी राहिलात, हॅलो देअर, हाय. सो गिम्बल बद्दल मी काय सांगत होते, गिम्बल गिव्स यू अ स्टॅबिलिटी. गिम्बल मध्ये काय असतं की तुम्ही पळत जरी असाल तरी, गिम्बल पण मी आज तुम्हाला दाखवायला आणलं इथे, तरी तुमची फ्रेम हलत नाही. ओके, सो व्हॉट डू यू नीड, यू नीड अ गुड फोन विथ कॅमेरा. कुठलाही फोन चालेल, नवीन फोन विकत घ्यायची गरज नाही, आता सगळ्याच फोनमध्ये चांगले कॅमेराज आलेले आहेत. सेकंड थिंग इज यू हॅव टू गिव्ह स्टेडी शॉट्स. प्रोडक्शनमध्ये यू हॅव टू हॅव सम स्टोरी टू टेल. बॅकग्राऊंड म्युझिक किंवा इतर गोष्टी ज्या लागतात त्या तुम्ही कुठून घ्यायच्या आपण बघितलेलं आहे. आणि कॅमेरामध्ये आपल्या जे कंट्रोल्स आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त कंट्रोल देणारे काही कॅमेरा सॉफ्टवेअर आहेत, जसं पॉज कॅम आहे किंवा सिनेमा FP5 नावाचं एक आहे. म्हणजे तुमचा जो डिफॉल्ट कॅमेरा दिलेला आहे त्याच्यामध्ये ज्या सेटिंग्स नाही आहेत त्या सिनेमा FP5 मध्ये आहेत. आणि तुमचा जो डिफॉल्ट कॅमेरा दिलेला आहे त्याला जर तुम्ही सेटिंगमध्ये गेले आणि ग्रीड जर टाकली ही, तर आपण जी रूल ऑफ थर्ड साठी ग्रीड बघत होतो ती ग्रीड पण येते. त्यामुळे आपण वापरतच नाही. म्हणजे मी म्हटलं 5% फीचर्स आपण वापरतो फक्त. आणि हे सगळं झाल्यानंतर तुमची स्टोरी चांगली शूट झाल्यानंतर देर आर कॅमेरा मुवमेंट्स, कॅमेरा अँगल्स, टाइप्स ऑफ शॉट्स, लाईट कसा बघायचा, 3 पॉइंट लाईट सिस्टीम काय, 4 पॉइंट लाईट सिस्टीम काय, असलेला लाईट नॅचरल वापरून तुम्ही उत्तम शूट कसं करायचं. आणि त्यानंतर एडिटिंग हा जो पोस्ट प्रोडक्शनचा भाग आहे तो एडिटिंगसाठी पण सगळे सॉफ्टवेअर तुमच्या फोनमध्ये अवेलेबल आहेत. आणि मग ते काइन मास्टर असू दे किंवा फिल्मोरा गो असू दे किंवा इनशॉट आहे, पण इनशॉट खूप लिमिटेड प्लॅटफॉर्मसाठी वापरलं जातं. VN आहे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आहे. सो खूप सगळे सॉफ्टवेअर जे आहेत ते आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. तर 5 स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग मध्ये पहिली स्टेज म्हणजे यू हॅव टू हॅव अ स्टोरी टू टेल, सम स्टोरी टू टेल. त्याच्यानंतर तुम्ही त्याच्या संदर्भात रिसर्च करता. सेकंड इज युअर रिसर्च अँड देन स्ट्रॅटेजी, की कशी मला फिल्म बनवायची त्याची एक स्ट्रॅटेजी तयार करता. थर्ड इज युअर ॲक्च्युअल प्रोडक्शन, म्हणजे तुम्ही शूट करता. त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॅमेरा अँगल्स, कॅमेरा मुवमेंट्स, लाईट, साऊंड हे सगळं लक्षात घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर तुम्ही शूट केल्यानंतर किती वेळाचे शॉट्स घेतले पाहिजे वगैरे ते झाल्यानंतर तुमचं पोस्ट प्रोडक्शन येतं. त्याच्यासाठी तुम्ही म्युझिक वगैरे घेऊन तुमचा एक प्रोजेक्ट ऑर्गनाईज करायचा आणि सॉफ्टवेअरवर तुमची फिल्म तयार करायची, एडिट करायची. ते एडिटिंगचे पण टेक्निक्स आहेत आणि खूप सोपं आहे. द एडिटिंग इज अवेलेबल ऑन युअर फिंगर टिप. फोन मधल्या सॉफ्टवेअर म्हणजे तुम्ही जर लॅपटॉपवर एडिट करायचं ठरवलं तर ते खूप किचकट आहे. एडिटिंग इज अ लोनली जर्नी, परंतु फोनवर इट्स ॲट युअर फिंगर टिप. मी आत्ता म्हणजे मी परवाच परत आले आहे, तर एक ट्रायबल बाई माणूस नावाचं एक वेब पोर्टल निघतंय जे ट्रायबल सगळ्या ज्या महिला आहेत त्यांना घेतलेलं आहे. कोणी ट्रान्सजेंडर आहे, कोणी कमर्शियल सेक्स वर्कर्सच्या मुली आहेत, कोणी त्यामध्ये आदिवासी मुली आहेत. आणि सगळे असे जे खेडेगावातल्या ज्यांच्यापर्यंत काहीही टेक्नॉलॉजी पोहोचत नाही अशा सगळ्या मुली त्यांनी रिपोर्टर म्हणून घेतलेल्या आहेत. आणि मला अभिमान वाटतो सांगायला की केवळ 5 दिवसामध्ये त्या प्रोफेशनल टेलिव्हिजन चॅनल्स मध्ये एखादा रिपोर्टर जसं शूट करेल तसं शूट करतायत आणि त्यांनी स्टोरीज पाठवायला सुरुवात केली. मला अपेक्षाच नव्हती त्यांच्याकडनं की 5 दिवसाच्या ट्रेनिंगमध्ये त्या हे सगळं शिकतील, एडिटिंग पासून सगळं. आणि त्या उत्तम करतायत, दे आर एक्साइटेड. त्या ट्रायपॉड स्वतः घेऊन जातात, माईक स्वतः घेऊन जातात आणि फोन घेऊन त्यांनी रिपोर्टिंग कालपासून सुरू केलं. म्हणजे परवा आमचं ट्रेनिंग संपलं, काल आमचा जो तो व्हॉट्सॲपचा ग्रुप आहे त्याच्यावर प्रत्येकीने आपली स्टोरी पाठवली होती जिने त्यापूर्वी कधीच काही शूट केलं नव्हतं सेल्फी शिवाय. सो या आणि हे झाल्यानंतर डिस्ट्रीब्युशन आणि डिलिव्हरी, कुठे तुम्ही तुमची फिल्म दाखवणार तर तुम्हाला दाखवण्यासाठी आता थिएटरची गरज नाही. तुम्ही कुठे दाखवू शकता फिल्म? देर आर मेनी प्लॅटफॉर्म्स अँड ट्रस्ट मी, सोशल तुमची जनरेशन खूप लकी आहे. मी तुम्हाला माझी स्टोरी सांगितली
की मला अनेक फोन करायला लागले. आता माझे जे स्टुडंट्स आहेत ते त्यांचं सोशल मीडिया प्रोफाईल स्ट्रॉंग बनवतात आणि त्यांना मीडिया हाऊसेस इन्व्हाइट करतात की कम अँड जॉईन अस. अँड इट्स अ ट्रू स्टोरी. माझी एका कॉलेजमधली बॅच जी आहे अख्खीच्या अख्खी बॅच, त्यांना मी सांगितलं होतं 90 days यू क्रिएट युअर प्रोफाईल कॉन्शियसली ऑन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म अँड people will invite you for jobs. Okay? Which platform to choose आणि कसा कंटेंट क्रिएट करायचा, मायक्रो व्हिडिओ कंटेंट कसा करायचा, हे सगळं या कोर्समध्ये आपण शिकतो. आर यू ऑल एक्साइटेड टू लर्न? हाऊ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू लर्न? फुलं फुलं, हात, क्लॅप, 3 claps. नंतर इन्फ्लुएन्सर हा एक प्रकार असतो. इन्फ्लुएन्सर, हॅव यू हर्ड अबाउट इन्फ्लुएन्सर्स? आता हे जे रील्स टाकतात किंवा हे करतात ते आणि इन्स्टावरती स्टोरीज टाकतात, इन्फ्लुएन्सर्स अर्न अ लॉट ऑफ पॅसिव्ह इन्कम. प्रचंड पॅसिव्ह इन्कम येतो त्यांना. तुम्ही कन्सिस्टंटली टाकायला लागा, लगेच गोष्टी व्हायरल होतात. तुम्हाला त्यासाठी प्लॅटफॉर्मची गरज नाही विचार करण्याची. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहे. पूर्वी आमच्याकडे एखादी चांगली फिल्म असेल किंवा हे असेल तर लोक स्वतः यायचे आणि आम्ही त्यांना रिजेक्ट करायचो. स्टोरीज आमची मस्ती होती ना, कारण आमच्या हातात माध्यम होतं. आता माध्यम सगळ्यांच्या हातात आहे आणि एनी ऑफ अ यंग बॉय ऑर यंग गर्ल हू हॅज लिटल स्टोरी टू टेल अँड नोज स्किल्स अँड understands one thing, that technology is my awesome friend and learns something in new technology, can really place themselves well. Okay? So तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. काही प्रश्न असतील तर चंद्रा. Before that, just I want to add one more point. Madam said one thing again and again. Technology is my awesome friend. लेकिन remember one thing, let technology be your friend. Don't become a slave. ये point even सर से भी मेरी बात जब उन्होंने कहा था, he was worried only one thing कि younger generation sometime they are not just using technology as a friend but they are getting addicted to this. Be very careful of that. Let technology be your friend, but never ever allow yourself to become its slave. Becoming a slave means getting addicted to certain games or certain things which are not worth watching but are highly addictive. तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए और use the smartphone filmmaking as a great tool, a tool to improve your life, to make yourself a brand in the digital world, and all these things are possible, and that is what we are keen to teach. In fact, we intend to have a certificate course for the students, so that they understand the nitty-gritty of smartphone filmmaking. So all these things we have already had a talk with sir. So these are our vision. सर मला ते बरोबर चंद्रकांत सरांनी सांगितलं. इथे मुक्तांगणचं नाव कोणी ऐकलंय? मुक्तांगण व्यसन मुक्ती केंद्राचं नाव ऐकलंय? तिथे आता दारू, सिगारेट किंवा अजून गुटखा याच्या ड्रग्ज याच्या व्यसन मुक्तीसाठी जसे लोक येतात, तसं मुक्ता पुणतांबेकरांनी सांगितलं की त्यांनी इंटरनेट डी ॲडिक्शन साठी पॅरेंट्स पाठवत आहेत आणि इंटरनेट डी ॲडिक्शन साठी पॅरेंट्सनी पाठवायची सुरुवात 5 वर्षापूर्वी सुरू झाली आणि लोकांना, कारण 18 तास इंटरनेट ॲडिक्शन झालेली काही मुलं होती, ऑनलाईन फ्रॉड्समध्ये अडकले. तर अशा कुठल्याही ह्याच्या नाही, आपल्याकडे टेक्नॉलॉजीचं टूल आपल्याला पॉझिटिव्ह क्रिएटिव्ह गोष्टींसाठी वापरायचं आहे. ओके, सो थँक्यू फ्रॉम माय साईड. तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर विचारू शकता. थँक्यू फ्रॉम बोथ ऑफ अस. And I immensely thank Chordia sir and Mrs. Chordia that they gave us this great opportunity to interact with you all. And one thing what I have noticed about Chordia sir, I know him since from a long time,
I have never met a person who is so focused on the students. अगर कोई भी चीज होती है ये स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, this is his always prime concern, and that's what I have always noticed about it. You people are lucky that you are studying in an institute where a person has a great vision, a vision to uplift the student, a vision कि not just कि एक education institute चलाना है, how to ensure that my students आगे बढ़े, how they become a millionaire. This sort of a thing उनके mind में हमेशा चलता रहता है, and that is why we did a cover story on Jodia sir because of his vision, so that other people also get motivated. That thank you. Yes, thank you so much. तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. Yes, anybody wants to add anything? Either I was very clear, or yes, it's a big, exciting journey. It's a very, very exciting journey. And never a single day is dull. म्हणजे मी सांगते की एकही दिवस डल नसतो, कारण डोपामाइन जे सिक्रेशन म्हणतात ना, विच इज अ हॅपीनेस हॉर्मोन. तर तुम्ही एखाद्या क्रिएटिव्ह गोष्टीमध्ये स्वतःला अडकवलं तर दॅट डोपामाइन गिव्स ऑन सिक्रेटेड. यू डोंट हॅव टू वरी अबाउट. इन दी लॉकडाऊन पिरियड सगळ्यात जास्त जर कशाचा म्हणजे हू वॉज हॅपी वॉज मी. कारण मी अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कोर्सेस ज्याच्यासाठी मला खूप खर्च करायला लागला असता ते शिकत होते, आणि लॉकडाऊनमध्ये मी इफेक्टिव्हली बिझी होते सकाळी 6-6:30 पासून रात्री 11 पर्यंत. बिकॉज आय एम टेक्नो हंग्री. नवीन सॉफ्टवेअर आल्यानंतर त्याच्यावरती हात चालवून बघितल्याशिवाय मला मजाच येत नाही. आणि मग एडिटिंगचे सॉफ्टवेअर असो, NCH व्हिडिओ पॅड असो, ऑडोब प्रीमियर असो, किंवा फिल्मोरा असो, किंवा डाविन्सी रिझॉल्व असो ज्याच्यामध्ये कलर ग्रेडेशन होतं, हे सगळे, आणि फोनमधले सगळे सॉफ्टवेअर, जे सॉफ्टवेअर आलं त्याच्यावर हँड्स ऑन करून बघते. आणि देन आय डिसाईड की ओ दिस इज गुड फॉर माय स्टुडंट्स, दिस इज बेस्ट वन फॉर माय स्टुडंट्स. ओके, की त्याच्यावर एकदा हँड्स ऑन झाल्यानंतर आणि खूप मजा येते हे करताना. जेव्हा तुम्ही एक छोटी पहिली फिल्म तयार करता, माझ्या 9 वर्षाच्या स्टुडंटनी त्याचं यूट्यूब चॅनल सुरू केलंय आणि इतकं सुंदर चालतं त्याचं. आणि एक आता 78 वर्षाचे आजोबा होते, ते शिकले आणि त्यांनी गिम्बल विकत घेतलं आणि ही इज शूटिंग अराउंड. म्हणजे सिंहगड रोडवर ज्या भागात आम्ही राहतो त्या भागाच्या सगळ्या समस्या आणि सगळ्या चांगल्या गोष्टी दोन्ही ते शूट करतायत. आणि ही वॉन्ट्स टू सेंड इट टू ऑल द अस्पायरिंग कॉर्पोरेटर्स, MLAs, एव्हरीबडी, की या आणि बघा आपला भाग असा आहे, आम्हाला हे पाहिजे. सो तुम्ही जर टेक्नॉलॉजीमध्ये स्वतःला गुंतवलं तर आणि क्रिएटिव्ह गोष्टीमध्ये तर नथिंग लाईक इट. थँक्यू. थँक्यू मॅम, थँक्यू सर. तुम्हाला सगळ्यांना लेक्चर खूपच आवडलं असेल. लेक्चर म्हणण्यापेक्षा संवाद, तर मला असं वाटतं की जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्यात. या थोड्या कमीच झाल्या, अजून जोरदार. आणि याच जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण आपल्या सगळ्यांचे लाडके चेअरमॅन प्राध्यापक डॉक्टर संजय बी चौडिया सर यांना या ठिकाणी आमंत्रित करूया. ते आपल्याशी संवाद साधतील. Good afternoon, friends. How was the course? It was a short duration awareness program. First of all, I would like to thank you Chandran ji and Chandran ji की प्रतिभा, जिन्होंने आज पूरे अपने बंसीरत्न ऑडिटोरियम हॉल में अपने एक अच्छे मार्गदर्शन से, अच्छे गाइडेंस से, what is all new technology all about, how to use the same ethically, and what are the tools available, softwares available, and we can make our own film. Now, I'm not very techno savvy in terms of the digital usage of social media, etc. But one thing I can tell you after listening to ma'am for an hour, that we should use this whatever technology available for creating good films. I can suggest you to start with your own video profile. Now, they are into media business, maybe magazine printing or working in various channels as a news reporter, editor, etc., in various capacities. So for them it's a 24/7, it's their profession. Now all of you have come
to pursue a particular program. All the faculty members are here to upgrade their own knowledge related to their area of specialization and subject what they are supposed to teach to the students. So keeping all these things in mind, what technology we should teach students, it can be other than what we have seen here. Maybe related to finance, related to marketing, related to hospitality, related to science, cyber, animation, because that is more relevant and appropriate for you. But at the same time, learning this technology and making our self video about your own introduction and keep on upgrading the same during your free time is definitely appreciated. Secondly, suppose you are a business management student, I can suggest, maybe madam also will guide afterwards, who are the business leaders today? Maybe say Tata, Ambani, Adani, so many people are there, founder of Infosys, Azim Premji, or who are the important people from the bank industry. Identify one person from each sector, and can we create, ma'am, a film of them without going and taking a shooting? Possible? So for example, say Tata Group. One student take a Tata Group, one take a Reliance Group, one student can take a banking sector, maybe HDFC Bank or any bank. I'm just telling you these 3, 4, or there are hundreds of industries are there. Now when I say Tata Group, so introduction about the Tata Group, maybe in first slide, it will cover how many employees are there in Tata Group, what are the different industries are there. Moment it says steel, then where are the factories located of steel, what is the name of the company, who are their major customer, how many tons of steel they produce, and where it goes. Are they largest producer in the country or in the world, or maybe number 2, and how many employees are working in that sector, when it was established and what is the status today. Say automobile, Tata Motors. It's not only Tata Motors now, earlier they were manufacturing trucks and now they are into various products, right from passenger car, I mean the Indica to now so many Jaguar, etc. other models. So what is their market share, which are the models they have manufactured, what is the new emerging trends in their sector, and how much market share they have in a segment wise, heavy commercial vehicle, car segment, luxury car segment, etc. Then what are the other products, say Tata consumables, or maybe Tata Tea, Tata Salt, etc. FMCG. How much is the market share, where are the factories located, how much is the business, how many employees are working, and depending upon the product range, etc. So what will happen, you make a short film of Tata. So it's not only that you are making that film of say 7 to 8 minutes or 10 minutes of Tata Group, but you are also learning, doing research directly, indirectly, and finding out the information indirectly. You are getting ready for an interview also, or for getting associated with Tata Group, either through internships or some part-time assignments or through virtual internships, because you know everything about the Tata Group. Similarly, other can take Birla Group. Similarly, other can take any other aviation group. Even Tata is there in aviation also. So complete Tata Group we should know. Then we can also think about the group abroad. If you do this kind of study, similarly hotel management students can study the different chain of hotels, maybe JW Marriott, maybe other industries, Hilton is there. Worldwide they have operations. So how many inventory, how much inventory they have in India, in Asia, in Europe, in UK, in USA, in Canada, and how much is the average occupancy. If you know all these things, hotel management students are directly and indirectly preparing for that. This information you can share between the management students and also the hospitality management students, or maybe for that purpose IT students also, because it will enrich you. Whatever knowledge you will gain as a one student, and whatever knowledge you will get through thousands of students working on different, or a group of students working on different group of corporates, which is going to be useful for your career. Now, Madam talked about the holding the, I hold phone in that fashion first time. Both the fingers started paining, because I have never taken this kind of a shooting in my life up till now. So I see a good opportunity for our physiotherapy students, that what exercise they should teach to the students, so that, because we should not get addicted, and making one film that becomes successful, and then the fingers start paining, he cannot write. Madam has told that how this time we should only hold the mobile camera, smartphone, and then a lot of other related problems may happen.
Maybe eyesight related problem can happen. Maybe neck related problem also can happen. So we have to see our individual fitness also. We cannot simply copy. Somebody is really very physically fit, doing exercise every day, and you are not at all doing, and already there is some pain in your cervical or you may have cervical spondylosis, or maybe some problem has happened in past, and therefore you start directly doing that. It's not advisable, because you are the best judge for your own physical fitness. So keep on improving the physical fitness also, and select some topic for making the film after making your own introductory video related to all the issues of national importance, particularly of India first, and then if you talk about the environment, pollution, etc., the global issues, global warming, etc. You should start learning from there, because nowadays in industry is a CSR department, there are social entrepreneurship, there are startups, there are people who are ready to do the funding, and such type of movies are also will be invited, encouraged for your short movie presentation, film competitions, and the weightage is given to such movies. Slumdog Millionaires, people have seen, and how much movie that he was a very young person who did this movie, and he got, I think, the highest award. So some issues of national importance may be related to NGOs also, may be related to digitization, may be related to Swachh Bharat, may be related to any other important issue related to environment protection or rural development, environment control, pollution control, electricity related issues, fuel related issues. Many such issues are there which we all are aware about it. Then you can also think of some inspirational personalities other than the corporate leaders. Maybe Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore ji, Shivaji Maharaj ji, Baba Saheb Ambedkar ji. So all such personalities also, what are the takeaways, what are the learnings? You can make some small films of them also, irrespective of your discipline. Moment we think of anything other than that, we should put some control on that. Because first you have come here to complete your course successfully. So getting good marks to become eligible in multiple career opportunities thereafter. For example, in 12th standard you should have X percentage of marks, then you become eligible. For example, after graduation you want to have a job, then minimum first class, students having minimum first class only should apply. And you are having 57%. Why? You spend some extra time in some other non-value added activities which is not related to your academics. So whatever time you will spend for your regular academics related to your area of specialization, corresponding results in terms of academics you will get, and better the result you will be motivated also. And along with that, if your academic level is comfortable and then you are spending little extra time in all these activities, is also good. If you want to make your career itself in this particular profession, then no harm. You may spend as many number of hours or minutes time with your parents' consent. Because you have taken admission for BBA or BSc in hospitality management. Somebody is a student of BSc animation, and if he is doing all these things, it's a part of the curriculum. Now we will be starting BA in journalism and media and mass communication, MA in journalism. So there it is a routine for them. So they can spend as much of time. So just don't get carried away because you have learned something today and spend your full time in this activity. This is my suggestion to you, because addiction is a very, very bad, because there are after effects also. Some people are used to that, that is their profession, but some people also have left their job due to excessive usage of the technology, going on field, doing XY work, XYZ related work, because of the compulsion from the management of the media agencies during odd times also. And it was necessary. As far as they are concerned, they are right. My point in nutshell is that you are learning a very good technology. Make good use of that technology for good things. Like in cyber security, we teach hacking. It's not only hacking of the data, it's ethical hacking. Same knowledge if you start using for doing some unethical purpose, then it's of no use. The technology has to be used for right purpose, for right cause. That will become your habit. If you start using it for some, or if you start misusing it, you will develop a lot of skill sets how to misuse this technology and how to trouble others for no reason. And then you will get addicted for misusing the technology in unethical manner. So this addiction is both way. It is good also, it is bad also.
It all depends upon your maturity, because of your age, because madam is much more matured in this field. Small children are also using this technology and making some short films. Purpose may be different. You can also, if you are comfortable in academics, if your parents are aware, with their knowledge, you have no problem, you can use it. But keep one thing in mind, that your academics also has to be very, very strong. You get 41% and you are making good film, you want to make career in that filmmaking, then no problem. But your parents should be aware, because one side we are telling, be away from the technology, mobile usage during the college hours, during the office hours, even to faculty members also we are telling. And if you are doing something during your official working hours or during your class hours, you are not attending the lecture and you are busy in making film, it is not acceptable. Right, ma'am? So all these things, because I as a guardian parent, I must tell you all the other side also. Learning is no harm. Any learning, good thing, is definitely going to be useful to you. So thank you so much, my dear friends, for attending this workshop. Tomorrow we'll be having a workshop from Deepak Shikarpur. 9:30 to 11 is for the 11th and 12th standard students, and 11:30 to 12:30 for you all in the same hall. He'll be talking about again some kind of de-addiction portion will be covering, but how is technology moving ahead? What is going to happen after 2 years, 3 years, 4 years, 5 years? How much technology we are going to use it, and what are the advantages of that? At the same time, if you excessively use it, what are the after effects of that in your various parts of the body? So tomorrow 11 to 12:30 you have program here on EdTech platform. Various EdTech presently available and which will be available for daily use, which are under research in the advanced countries, in Google, in Facebook, in other software technology manufacturing companies. So 11 to 12:30 followed by 15 minutes of interaction in the same hall for all of you. Those who are junior college students, Kiran Rao madam is absent today. So for them it is different topics, careers in IT, from 9:30 to 10:30 to 11. 9:30 to 10:30, 10:30 to 11 question answer. 11 o'clock all UG and PG students present over here, plus other students. You can inform your other friends also. We are sending all these messages in group. So for them it will be 11 to 12:30. So any question you have, madam will answer. It will be 5 questions. Who is from animation over here? Any student of animation? Okay, hotel management? No. Oh. Prashant sir, दोघांनाच बोलवलं नाही का? Okay, SCMRT? Which course you are doing? BBIB. Come here. Madam, 5 minutes only. So what are the takeaways for you? आप BBIB, आपका नाम क्या है? अमान वायकर from सातारा, महाबळेश्वर. घेऊन जाणार का आम्हाला? गुड. आता महाबळेश्वरचा तुला एखादा स्पॉट शूट करायचा असेल, मॅडमनी काहीतरी गाईडलाईन दिलेल्या आहेत, काय करता येईल? महाबळेश्वरला जावं लोकांनी म्हणून एखादी तुला स्टोरी करायची असेल? नाही. Good morning everyone, myself Aman Vaikar and I am from BBIB. Sir, actually I will instead of doing on Mahabaleshwar, I will do it on my own restaurant. I have a restaurant in Mahabaleshwar. Very good. So with the help of ma'am, I will be in touch of her, and in future if I need any ideas about it, then they will surely help me. And तुला शिकायला काय मिळालं सांगायचं? शिकायला सर भरपूर काय भेटलं, जसं की आता फोटोज वगैरे काढण्यामध्ये मला काही इंटरेस्ट नव्हता आणि मला काही फोटोज वगैरे प्रॉपर काढता येत नव्हते, पण थोडेफार जसे की आता समजा माझ्या कोणत्या प्रोडक्टचा फोटो असेल तर मी शोरली चांगलं करू शकतो. करणार कधी दाखवणार मला तुझ्या हॉटेलची फिल्म? आता आपण जाऊया तेव्हा नाही असं बंधन नको टाकू. अनकंडिशनली कधी करणार सांग? जेव्हा आपण सोबत जाऊ तेव्हा पार्ट 2 आपण करूया. इंटरव्हलच्या आधी कधी दाखवणार? आधी नाही दाखवणार. तुला बक्षीस नाही मिळणार. मग आम्ही येणार.
उलट सांगितली. I will tell you something else. Make so compelling videos and shoots and put it. फक्त सरांना आणि यांना नको दाखवू, सगळ्या जगाला दाखव. आपोआप लोक येतील. स्टार्ट सरांपासून करूया, मग जगाला दाखव. त्यांना इन्व्हाइट करण्यासाठी आपण काय करतो बघा, आपण हॉटेल्स बघतो तर आपण आधी रिव्ह्यू बघतो, बरोबर. आपण फोटोज बघतो, रूम्स बघतो, तर झाकून नाही ठेवायचं. आता उलटं उघडं करून दाखवण्याचे हे आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे काय उत्तम आहे ते सगळं तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक्सक्लुझिव्हिटी. पुण्यामध्ये काय करतात, पुण्यामध्ये सगळं सांगतात की आमची कुठेही शाखा नाही. ही काय अभिमानाची गोष्ट आहे का? हा, ही अभिमानाची गोष्ट नाही. आमच्या देशभर शाखा आहेत, ही अभिमानाची गोष्ट आहे ना, लक्षात घ्या. त्यामुळे आपल्याला काय करायचंय, माझ्या हॉटेलमध्ये एक्सक्लुझिव्ह हा मसाला मिळतो, तो मी कोणाला सांगणार नाही असं नाही आहे. तुमची चव तुमचीच असणार आहे, परंतु ती तुम्ही जगाला जेवढी एक्सप्लेन कराल तेवढे तुमच्याकडे जर 100 लोक येणार असतील तर 10,000 लोक येतील. अँड दॅट इज व्हॉट इज मेकिंग द स्किल. काही तुम्हाला जे येत असेल ते करा, जे तुमचं पॅशन असेल ते तुम्ही तुमच्या उद्योगामध्ये करू शकता. थँक्यू मॅम. मराठी भाषा अशी आहे की पत्रकार किंवा असे रिपोर्टर्स किंवा सिनियर लोक बोलतात, त्याचे बरेच अर्थ निघतात आणि तो अर्थ तुम्ही लगेच काढून जोरदार हसता, टाळ्या देता, उघडं करून बघू नका, शूट करा. आता हे सगळे वेगवेगळे अर्थ निघतात. आपण चांगला अर्थ घ्यायचा आहे. ओके, आपण ठरवलं आहे की सगळं चांगलं करायचं आहे, चांगलं बोलायचं आहे, चांगला अर्थ पण चांगला काढायचा आहे, परसेप्शन पण चांगलं काढायचं आहे. चुकीचं येत असेल तरी त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं नाही आहे. ओके, आता BBA IB झालं. BBAचा कोण मुलगा आहे? BBA ॲनिमेशन. तू एकटा? तुला शेवटच्या तुम्हाला विषयच आहे ना आता? फर्स्ट इयर, फायनल इयर. मग तू आम्हाला फिल्म करूनच दाखव. मग BBAचा आहे. आपण एकतरी विद्यार्थी आला कोणी बघा, टीचर लोक. तोपर्यंत आपल्या लॉयर मॅडम आहेत, तुम्ही या जरा या. कुठला विषय शिकवता मॅडम तुम्ही? सायबर, ह्युमन रिसोर्स अँड सायबर लॉ. या एक जरा, हाऊ यू विल टीच और गाईड स्टुडंट ऑन दिस सब्जेक्ट. व्हॉट इज युअर व्ह्यू पॉईंट? आय हॅव एक्सप्रेस माय कन्सर्न. एकच मिनिटात फक्त बोलायचं. तोपर्यंत BBAच्या मुलाला शोधा कोणाला तरी, मोठ्या टीचर लोकांनी. एकच पाहिजे आपल्याला फक्त, तो पुढे लवकर येईल तो. गुड आफ्टरनून. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू मॅम फॉर शोईंग अस प्लस साईड ॲप्लिकेशन. एक लक्षात घ्या, टेक्नॉलॉजी कशी वापरायची ही त्यांनी ऑलरेडी सांगितलंय, पण त्यांनी अजून पण एक गोष्ट सांगितली की थ्रेट्स पहिली गोष्ट आणि ॲडिक्शन. तर हे कसं होऊ नये हे नक्की मी शिकवीन. आणि याच्यासाठी काय लॉ आहे, म्हणजे आपण इंटरनेट जगात वावरतो त्याच्यासाठी जे रूल्स आणि रेग्युलेशन्स आपल्याला माहिती नाही आहेत ते मी तुम्हाला नक्की शिकवेन. ते आधी शिकवा. चूक केल्यानंतर शिकवायच्या ऐवजी आधी शिकवायचं. व्हेरी गुड पॉईंट. ओके, BBA स्टुडंट आहे का नाही? आहे ना. इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ अँड what you are doing, what is your future plan, and how you will make use of this technology in near future. Hello, my name is Mikal. I am from BBA second year, and my future goals are right now to pursue MBA in marketing, and I think that marketing products are very much in trend, and such type of technology can be used. Very good. So that it can place the product further in. Hello. Stability of the mic. Okay, so such type of. Okay, sir. That's it, sir. That's all from my side. Thank you. Okay. Thank you so much. BSc Computer Science. Faculty will identify and bring them here willingly. MBA student? At least one MBA student? यायला लागला? MBAचा क्लास सुरू झाला? MBA बंद आहे का सध्या? सुट्टी आहे? आहेत? बघा, ह्युमन रिसोर्सचा कोण आहे का? या, प्लीज कम. ओनली half a minute. Brief, quick revision
plus do's and don'ts. Now one important point came from Madam about the laws. And after knowing all these things, you have a brilliant future. So, hello, my name is Pooja Upla. My background is commerce background, and right now I'm doing HR in MBA. I have a question regarding sound. Like, if we are singing, then I don't know how to suit that sound and video at the same time. Teaching part will come later on. Takeaways. Takeaways Or are plan for using the same. I have a recent plan that is it is building. I don't know how it will work, but the thing is that I want to create a YouTube video, so I'll have so many things from. Okay, good. Keep some target also for the same. Okay, any other students? Hotel management तर नाहीच आहे. PGDM चा आहे कोणी विद्यार्थी? Okay. BCom, MCom, BSc, MSc, BSc Cyber. मग हे कोण आहे मुलं सर्व? कुठला कोर्स आहे? याच्या व्यतिरिक्त दुसरे कोर्सच नाही आपल्याकडे. MCA? बोलवा ना एखादा MCAच्या मुलाला. तुमचा सगळ्यात फेवरेट कोण आहे त्याला बोलवा. अरे लवकर 1 ला आपल्याला संपवायचं आहे. ऑलरेडी 1 वाजला आहे. थोडासा कॉन्फिडन्स बिल्डिंग पण करायचं आहे ना. करा. चुका इथे करा. या प्लॅटफॉर्मवर अलाउड आहे. कॉर्पोरेट विल नॉट ॲक्सेप्ट. तुझं नाव आहे सगळं सांग. My name is Yash Ashish Bidkar. I am from MCA. आपण बघतो की सध्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये भरपूर कर प्रयत्न कर. थोडा विचार करून ठेव. हॅलो, एनी अदर स्टुडंट? MCA, SI, BMT, MCA, SI, MMC. हां, या यू कम इन द मेन टाईम. मॅडम एक मुलाला थोडं उठा ना, एखाद्या मुलाला घेऊन येणार. आणि नंतर फिजिओथेरपीचा कोणी पण एक स्टुडंट. अँड दॅट विल बी द लास्ट. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Hello, everyone. My name is Tanishka Shelare. I'm in 3rd year and I'm pursuing BSc Animation. As sir said that these are the subjects that have been taught to us. So these were the subjects we were taught in the 1st year. And sir, if you remember, after practicing for 7 to 8 months of filmmaking techniques, we had made a short film, What's Your Turning Point? Yeah. I was a lead actor in that. Oh, great. Yeah. Many congratulations. And sir took us to Juhu and also we received an award. Yes. Yeah. So that was the biggest opportunity that sir gave us. And after releasing that movie, obviously lockdown came, but we didn't stop there. We also made 3 more episodes for Master Productions, who hired us as an actors and also hired our team for the cinematography. Great. And also I would like to thank ma'am that filmmaking is not only for the students who are interested. Thank you for sharing this knowledge, because in the filmmaking it is not only about filming the video, it's also about editing the videos, editing the audios. That too we do, and these are the softwares that you taught them and that you shared with them. Also there are softwares which they will search and they will get knowledge about the filming. It's not only about the filming, the procedure, but it's also about the backstage, the cinematography, the direction, the art direction, the video editing, the software, the music softwares. Everything comes into filming. And every common boy, even my brother is a national level cricket player, he calls me and he says that कि भाई हमें एक shoot करना है, you call up your team. And right now sir, as ये shoot करना ना shooting करना है बोलो. हाँ. Shoot करना मतलब अलग मीनिंग आ रहा है. And right now sir, I am shooting करना है. हाँ, shooting करना. Shooting करना. And right now sir, I am working in a theatre production. Great. So Pune is as Mumbai is known for the films, Pune is known for the drama theatres. So I am working in a theatre production. 2 productions are there. In fact, there's a lot of learning. Yeah, there's a lot of learning, and also I've done 3 shows now. The latest show was in Ahmedabad where I went. Now I will be going to Mumbai. So what I have learned mainly from that Bentley video is that I was editing the videos, but what I have learned is that I will try a new feature, that is filming the video and editing it in the black and white theme. Wow. With a nice voiceover of a poet or somewhat. That I will surely make it, ma'am. Thank you very much, and thank you very much.
stay here only. एक 2-3 चेयर आणून ठेवा. Those who have shared their views, please come forward. We will have a group photograph with sir and madam. Okay, so for animation they already have a topic, so they are far ahead because today's topic was not about the editing and all. It was only about workshop. Basically, it's a workshop. It's not a course. Smartphone filmmaking awareness. So in 2 hours, ma'am cannot teach editing and all these things. It's step by step we'll go. But what I understand now that we can form a film club in our institute, filmmaking club, and maybe he can take a lead role. Come. And if you are interested in learning further after the academic sessions, you can meet him. You can mutually discuss. Maybe once in a week, a lot of knowledge he can share. Actually, practically, he will also involve you. Maybe you can also feature in their film, depending upon your profession, overall attire, communication, etc., etc., and depending upon the story of the film, or maybe even drama. Whatever knowledge you have, and if you are interested in sharing with the students, those who are interested, like-minded, preparing directly, indirectly for our annual gathering also, or preparing for them to perform in various social programs at their family and in their societies, in their corporate life, wherever they go in future. So it will be really great. So it's up to you. We'll pay you suitable honorarium for teaching after the class hours. Your class hours also and their class hours also. Maybe once in a week also, maybe 2 hours also. Their sessions will continue, of course. But I want you to form it. Take a leadership role in this. Form a small groups. Give time to them. Make a record of the same. Send on a weekly basis and collect the money from you. Okay? So this is the opportunity I am giving it to you. Having good knowledge, I really appreciate. It's very good. Yes, please come. Be seated. Chair on. Good afternoon, everyone. My name is Sneha Yadav, and I'm from 3rd year BBA CA. So from this session, I've learned a lot about how to use technology in a positive way. To be honest with you guys, I am already a little bit into fashion blogging and influencer thing on Instagram. I've been doing it since a few months now. And I can relate a lot to ma'am that I have done my research and I already know how much influencers and YouTubers earn. They really earn in millions per month. So I know that, and I'm trying. I have plans to get into YouTube after a certain time. So yes, I really loved the session, and the softwares that she suggested for film like video editing, I have been using InShot since like few months, and it's really simple to edit videos. There's no rocket science in that, and as Tanish said that filmmaking and all, and how the Bentley video was shooted, that's what we do. Like, we take inspiration from other videos that we see. So yes, it's really simple and anyone can learn it. We don't need highlighting or like a high-end camera. We can just shoot it on a phone. That's what I do. Like, I shoot all my videos on my phone itself. And yes, that's what I learned from the session. Thank you. Make it viral. All your videos, if they are all proper, then you can make it viral also. So our students will follow you. Okay? They are already following you. Great. Okay, have a seat. Yeah, please come. Quickly, only in half a minute. Good afternoon all. I am Shweta Selokar from MCA. As I want to become a model, so I need cinematography videos for myself, and I took help from ma'am, so it will look good and great for my future and my career that I want to be. Great. So first, before December 2022, at least something you will create. Possible? Okay. Great. Have a seat. Yes, please come quickly. Hi, my name is Prajwal Kutta. I am from BCom first year. I am a photographer also and cinematographer also. That's why I know how much hard efforts the team takes or we take for the editing and shooting.
and ma'am has guide more than enough to me to do the film also. And in till this December, one film is coming by our team. The Giant Photography is there, that is the studio. We are shooting the movie from the next 25th of this month till the December end. It will be published on Amazon and many more platforms. We are trying to publish it. Very good, very good. Many congratulations and best wishes. Yes, please. All disciplines are covered. Hi everyone, I am from first year BCom. Actually, I have been doing photography since last 2-3 years as a hobby, and cinematography is something that ma'am opened as a new episode for me. So it's really very close, like some depth of field, ISO, some focal. These fields are common in photography as well as in cinematography. So it would be really nice to explore it again. Thank you, ma'am. Oh, how many are there? Come. Good afternoon everyone, I am a physiotherapy student. Basically I am an industrialist by profession. I run an environmental industry. So I would like to I'd like to put forth an idea that filming on a basis of enjoyment is different, and put forthing a new point, that is what globally updating is greenhouse effects and environmental effects, and for creating a positive environment. So filming on the basis of one point, that is important. Other than enjoyment, and they all are daily chores. So just my point is, so filming on a certain level and on a certain point is important. Thank you so much, sir. You want to say there should be some purpose, and everyone should create their own identity, maybe in environment sector, corporate sector, something like that. Okay, good. So some theme base. Okay, please come. Myself, Aryan Bujbal from first year BSc Animation. Actually, few days or weeks ago, the first year team did short film, and it took quite long time, but still we created the short film, and my character and my friend's character was in the main lead, and I learned many things, as Tanish said, about the theatre he do in Pune. So I am quite interested in that. Very good. And yeah. Okay. Now, please answer. What I will conclude. बस हरकत नहीं है. So what I will conclude, okay, we'll definitely give some rewards to all these 10 heroes of Suryadatta as far as today's session is considered. A big round of applause from your side. And monthly minimum one short film of say 2-3 minutes duration, ma'am. So whoever will prepare, maybe it's an animation student, commerce students, BBA students, MBA students, MCA students, those films will be sent to madam for a review, and whichever top three films she will select out of maybe 100 you are receiving, they will be given minimum 5,000 rupees from my side, from Suryadatta side, and the certificate of excellence subject to approval of madam. And other films, if madam approves, okay, pass, but not so excellent, not this is average or okay film, something which is not should not have been covered if they are covered. So it will be censored in short from the madam side, and if madam approves that, then we will give certificate of making a particular short film duly signed by madam, right? So all the participants will get all the students will give the movie in of 3 minutes duration. Maximum any limit we can put only 3 minutes. So that is also skill. In 3 minutes, how much thing you can cover, and that film certification every student will get. If it is made in group, for that group every student will get, and the prize only to be top 3 films, that is 5,000 rupees each. So monthly we will be allotting a fund, we can say, of 15,000 rupees for 3 students,
irrespective of their any discipline, they can take guidance. But concern is that they should themselves make their film. They should not get it made from outside. So madam may ask some questions while doing the evaluation, and we'll pay some honorarium to madam for evaluating the film. We'll decide about the commercial part of it. Is that okay, ma'am? Because something should happen after this. It should not be only a 2 hours workshop and getting some basic inputs. That should not be end of this session. And of course, we'll be conducting this program for those who are interested. But the condition will be minimum 75% attendance. That attendance list I'll get from the respective HODs. Those students are having minimum 75% attendance. They will be offered this program free of cost. For others, our college students or outside college students, those who are interested, they are charging 5,000 rupees per student. But here we are going to give the compensation of maybe particular duration. It can be 20 hours course, it can be 40 hours course. Everything we will be discussing now or maybe tomorrow or day after tomorrow as per mutual convenience. And madam will give the list of the students who are interested but having about 75% attendance. That attendance you can consider based on this semester or last semester or annual attendance depending upon the case maybe. Okay? So you will give the list of the eligible students and eligible and interested. Those who are not having interest, it's okay. Okay? So with this we'll conclude. We'll now felicitate madam. Before that, we will give some special prize to all our 10 heroes. क्या चाहिए आपको prize? Obviously, it will be some cash prize only. Okay? I'll give 1,000 rupees to madam. You are 10. Now, how to divide that 1,000? That is your choice. किती द्यायचे मॅडम? सगळ्यांना मिळून 1,000 द्यायचे. कसे द्यायचे? 200 रुपये द्यायचे. 2,000 रुपये. आहे का बघतो? आहे. कोणतरी मदत करेल मला या इकडे. मॅडम तुम्ही या. तिथे जाऊ नको पुढे सांगा मी पुढे. A big round of applause for those who dare to come on the stage, share their experience, whatever is there in their mind, they speak. I think this ability every student should have. Again, I am repeatedly telling every day that you may fail here, you may not have any words, you may only come and go. Next time you will be much better. But please come. Because you should have whatever knowledge you have, whatever concern you have, whatever ideas you have, you must come and share. Right? Knowledge sharing is knowledge gaining. It's very, very important. You may feel 100, 200 rupees, nothing, why to come? It's okay. But for your self-improvement you come, don't come for money. Right? So this, every student, I want every day some different students are coming and talking and sharing their views. It's really very important. आपल्या फिजिओथेरपीच्या स्टुडंट्सनी ट्री प्लांटेशन केलेल्या त्यांची नावं द्यायची आहेत टू द ऑर्गनायझर सो दॅट दे विल गेट द सर्टिफिकेट. यू हॅव प्लांटेड ट्री राईट 1 tree. So you should give your name so that we will get a certificate from the respective organization. झालं मॅडम? पण एक ग्रुप फोटो आता तुम्हाला फेलिसिटेट करणार आम्ही आणि इतरांना. So we have just 1 minute before we continue. Me and my husband, we have an initiative called Media Gurukulam. आणि हे आम्ही का केलं तर इतके वर्ष या फील्डमध्ये प्रत्यक्ष काम केल्यानंतर काही स्वतःचे कोर्सेस डिवाइस केलेले आहेत की जे सोप्यात सोपे आणि अगदी 8 ते 9 वर्षाच्या मुलापासून मग ज्याला शिकण्याची इच्छा आहे त्या प्रत्येकाला ते शिकता यावं यासाठी आणि काहीतरी सांगता यावं यासाठी. आणि माझं स्ट्रॉंगेस्ट बॅकबोन चंद्रन सरांशिवाय हे असू शकत नाही. म्हणजे आपण असं म्हणतो की एखाद्या सक्सेसफुल पुरुषाच्या मागे एखादी स्त्री असते, पण आमचं असं आहे की वी आर अ टीम and we keep on encouraging each other's skills and pushing them forward. So we are incomplete without each other. And it's a teamwork. आणि मी ज्यामध्ये कमी आहे म्हणजे मी असंख्य गोष्टी
गोष्टी केल्या, पण मी खूप शाय आहे तशी. म्हणजे मी कॅमेरावर रोज नॅशनल चॅनलवर दिसले तरी माझं स्वतःचं सेल्फ प्रमोशन करायला मी खूप शाय आहे. तर त्याच्यामध्ये सर मला नेहमी पुश करतात की अरे तू इतकं केलंयस सांग, इतकं केलंयस ते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्ममध्ये टाक. आणि मी हल्ली टाकायला सुरुवात केली आहे. बराच मोठा व्हिडिओचा प्रोजेक्ट आम्ही हे केला आहे आणि मी सांगितलं की 1,00,000 लोकांना शिकवायचं माझं मिशन आहे. आणि 1,00,000 लोकांना हे स्किल शिकवण्यामध्ये त्यांच्या पाठबळाशिवाय मी ते करू शकत नाही याची मला इथे पूर्ण जाणीव आहे. आणि ते तुम्ही सगळेजण या मिशनचा भाग आहात, माझ्या मिशनचा. याच्याकडे याला आम्ही फायनान्शियल गोल सेकंडरी ठेवलेला आहे, कारण शिकवणं आणि 1,00,000 लोकांना ट्रेन करून एम्पॉवर करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. रामभाऊ माळगी प्रबोधिनीने आमच्याबरोबर एक आता कार्यक्रम केला. तर अगदी आदिवासी, जसं आता मी सांगितलं की दुर्गम पाड्यावरच्या जिथे बससुद्धा जात नाही अशा ठिकाणच्या मुलींना शिकवलं आणि त्या एक वेब पोर्टल चालवत आहेत. मला खूप अभिमान वाटतो की अगदी जो समाजातला असा घटक की ज्याला टेक्नॉलॉजीशी काही घेणं देणं नव्हतं, 5 दिवसामध्ये त्या प्रोफेशनल जर्नलिस्ट इतकं उत्तम काम करायला लागल्या. सो इट्स नॉट, मी माझं पर्सनल फेल्युअर किंवा हे समजते ते की तुम्हाला सगळ्यांना ते येणं आणि व्हॉट इज देअर इन इट फॉर यू, तुमच्यासाठी काय आहे हे महत्त्वाचं आहे. मला किती नॉलेज आहे ह्यापेक्षा. थँक्यू मॅम. सर केअरिंग, बिलॉंगिंगनेस अँड कन्सर्न फॉर इच अदर. तर तुम्हाला आता ह्या वयात तुमचं काही लग्न होणार नाही आहे, पण एक चांगला जोडीदार निवडा, चांगला मैत्रीण निवडा, प्रोफेशनल. आणि तुम्ही जॉईंटली पण काही प्रोजेक्ट करू शकता. आणि आफ्टर यू गेट मॅरिड you can have a similar kind of example, role model, that you are going in X industry, your husband is going in Y industry. After you come back, have a nice companionship, nice relationship, take some joint project, go on outing, do some shooting, and create some short films for entire generation to remember. So many things you can do. Okay? So all the best. Now I request our chairman sir to felicitate Chandran sir. This is a great moment for us. Now I request sir to felicitate Pratibha ma'am. It's a great honor for students also that you can experience here at Suryadatta. Before a group photo, I request Pratibha ma'am to honor our Shreya, the volunteer for the program, and Shivam, technical background, who has and from MCA and handled today's technical setup. Sir, please look here. Thank you. Pratibha ma'am. फ्रेंड्स, जोरदार टाळ्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचं सांगता करायचं. जेवढी तुमच्यात एनर्जी आहे, आपल्याला आता जेवण करायचं आहे का? बिग राऊंड ऑफ अप्लॉज फॉर युअर ओन सेल्फ ऑल्सो. तुमच्याकरता पण, तुमच्याकरता देखील. तुम्ही यांच्याकरता वाजवा, तुम्ही यांच्याकरता वाजवा, तुम्ही या ग्रुपकरता वाजवा. जोरात वाजवा ना, एवढी एनर्जी का जोर करता येईल. Today is the highest source of energy, and you are the great students. That's why you are here. Out of 3, 4, 5,000 students, you have some concern to learn something new, or either you are sitting forcibly because madam must have told you, or you have come willingly. So now, big round of applause from our side to all of you.
तुम्ही नसला तर असा प्रोग्रामच होऊ शकत नाही. 500-600 मुलांनी बसणं आणि 100 मुलांनी बसणं, पुढच्यांना शिकवताना पण देखील आनंद होत असतो. बरोबर ना मॅडम? आणि मॅडमला काय 10 लोक असले तरी ते करतात. सोसायटीमध्ये जाऊन ते प्रोग्राम्स करतात. शी इज डुईंग इवन फॉर स्मॉल वर्कशॉप्स ॲट रिमोट लोकेशन्स आदिवासींकरता, बिकॉज शी हॅज डिसाइडेड टू मेक अ वर्ल्ड रेकॉर्ड बाय टीचिंग टू मिनिमम 1 lakh people. So you should be also part of that world record for the generations to remember. Once again, thank you so much. Have a nice day, energetic day, fruitful day, enriching day. All the very best.